madini hayo ama rasilimali hizo za madini, mafuta na gesi. Mzee wetu kutoka Turkana alituambia kulikuwa na harakati kule Turkana ambapo malori yalitoa mafuta, na hadi saa hii anangoja kuona nini? Kuona faida, si ndio? Na alisema labda hata ni kizazi kijayo ambayo wataweza kupata hiyo faida, sivyo? So there are so many issues that are coming out from beneficiaring, and at this point I will invite Mheshimiwa to just come and speak to some of those issues. We'll do just one quick thing so that Senator can see the counties that are represented. Watu wa Taveta muko? Watu wa Kwale muko? Watu wa Lamu muko? Watu wa Migori muko? Kakamega? Turkana? So Mheshimiwa, nadhani unaona kuna a very good constitution of stakeholders, majority of them being artisanal small-scale miners, as well as communities represented from areas of oil and gas exploration within Kenya. I'll take this opportunity to welcome you, Right Honorable Senator Mungatana, ili uweze kutuongelesha zaidi. Karibu sana. Tumpatie Senator wetu makofi. Asante. Wale viongozi ambao wamehusika kuweka kongamano hili, wale walionikaribisha leo, pamoja na nyinyi ambao mnahusika na sekta ya madini, na wasalamia hamjambo. Hebu salamiane hapa juu, hamjambo tena. Nimefurahi sana kuwa pamoja na nyinyi siku hii ya leo, na sababu wameniita hapa ni kwamba kuna sheria mpya ambayo tunapeleka kwa bunge, na hiyo sheria tulipitisha kwa Senate, na kawaida hii katiba mpya inasema tukipitisha sheria kwa Senate lazima tuipitishe tena kwa National Assembly, na tukipitisha kwa National Assembly lazima tena tuipitishe kwa Senate, ndio sasa ipelekwe kwa rais atie sahihi na ikuwe sasa ndio sheria mpya. Na sisi kwa upande wetu wa Senate tumepitisha, sasa iko kwa bunge ya kawaida, alafu wakimaliza wao ndio sisi sasa tuwe na nafasi ya kupeleka sheria hiyo kwa rais. Akipiga signature tutakuwa tumemalizana na hiyo. So sababu kubwa ya mimi kuwa hapa ni kuizungumzia hiyo sheria, na pia tuwe na nafasi ya kuelezana mambo mawili matatu, ili tukiwa tunaondoka hapa tuwe tunasema kikwetu. Sisi, mimi natoka Tana River na mimi ni Mpokomo, niseme ni Mpokomo nusu kwa sababu mama anatoka Taita, kwa hivyo niko hapo katikati. Mama anatoka hapo Veruga, lakini sisi tunasema upande wa baba ndio na uzito. Sasa sisi kule kwetu tunasema ukienda mkutano, kuna mkutano utaenda na akili moja, na ukiondoka na akili mbili, huo ni mkutano wa maana sana. Ukienda na akili moja na utoke na akili moja, huo sio mkutano wa maana. Ukienda na akili moja na hiyo imepotea, huo mkutano umepoteza wakati wako. Sasa imani yetu ni kwamba wakati mnarudi mtaondoka na akili mbili. Kwa hivyo sababu kubwa yangu ya kuja ni kuongea kuhusu hiyo sheria ambayo tumepitisha kwa Senate, ambayo ndio mimi nimeisimamia, na sasa iko kwa bunge la kawaida, tukingojea itoke kwa hiyo process iende kwa rais tuwe na sheria mpya. Pengine ningependa kuanza mazungumzo yangu mafupi
kwa kutoa hadithi. Pale Kongo, nchi ya DRC Kongo, kuna mambo mawili ambayo utayapata ukienda pale. Wale ambao wameenda kusafiri huko, kila mahali katika Kongo watu wanapiga mziki. Kila mahali watu wanapiga mziki. Ni watu wanapenda sana ustaarabu wa mziki. Lakini pia ni watu ambao wamependa raha ya kupata madini. Na kule Kongo kuna mjamaa ambaye atakuwa hana kitu nyumbani, lakini anaenda kuchimba madini. Na anachimba madini akiwa anachimba tu na zile vifaa vya kawaida. Na wengine wanapata nafasi, wanapata jiwe. Na akipata jiwe anaenda kuuza hiyo jiwe na ile bei rahisi ambayo atapata pesa haraka. Na akipata hiyo pesa haraka, wale banaba Kongo vile wanafanya, unaenda unanunua the most expensive suit, the most expensive tie, the most expensive shirt and shoes. Alafu unatembea watu wakuone, because wako na tradition ya kuwa people must dress well. So they like that they are seen. Alafu mtu anaingia hoteli kubwa kubwa, pengine anaenda Kinshasa, anaingia kwa hoteli kubwa, anaenjoy, anasikia mziki, anakula raha zake pale. Hiyo 1 week anakuwa mfalme. Baada hiyo 1 week anarudi tena kuchimba madini. Nguo anauza, maisha ya raha inaisha, anaenda tena kuchimba madini. That is how they live. Na anasema Mungu atanitunza kesho, leo na kesho pia Mungu atanitunza. Maisha ni leo. That is how those people operate. Sasa sisi hapa Kenya tunataka kubadilisha hiyo namna tunaishi. Na kabla sijasemea kuhusu hii sheria yangu ambayo nimeleta, nataka kuwaambia Rais William Ruto amesema kwamba kuna sekta za uchumi ambao ziko na nafasi ya kuleta pesa kwa wananchi wa Kenya. Lakini mpaka hizo sekta zifunguliwe ndio wananchi watapata faida ya hizo sekta. Ya kwanza ni blue economy, wale ambao wanaishi upande wa maji na bahari. Ya pili ni mining, na kwa sababu tuko kwa mambo ya mining leo, wacha niongee kuhusu mining. Mining, rais amesema walikuwa wanapata milioni 100 kwa kila mwaka. Ili watu walikuwa wanaangalia kama hiyo ni department ya wizara ambayo imesahaulika. Lakini rais amesema hii sekta iko na nafasi ya kutoa pesa kwa wananchi wa kawaida. Manake wale wananchi ambao wanaenda kuchimba madini wanapata pesa kidogo. Ni watu ambao wanataka kusaidiwa na serikali yao wapate kujiendeleza kimaisha. So badala ya kuwa na shilingi milioni 100 kwa mwaka huu pesa ambayo imewekwa kwa budget ni bilioni 3, kwa sababu hii sekta rais amesema ikiwezwa kupangwa vizuri, basi itaweza kutoa pesa kwa yule mwananchi wa kawaida. Na jambo la kwanza ambao litafanyika ni kwamba wale watu ambao wanaenda kuchimba madini na nini, tunataka kubadilisha katika serikali hii yetu. Hao watu sio wahalifu, ati kwamba wale wakubwa ambao wako na makampuni makubwa ndio watu wazuri, wako na pesa ya kuchimba, lakini hao watu wadogo ambao wanaenda kuchimba ati ni watu wabaya. They have criminalized artisanal mining. Na hii sheria ambao, hii mipango ya serikali mpya, tunasema hata wale watu wadogo
sio maharamia, sio waizi, ni watu wanatafuta chakula, ama namna gani bwana? So vile imepangwa katika serikali ni kwamba pesa iwekwe kwanza kila eneo la Kenya, magatuzi 47 yaweze kupimwa kwamba chini ya haya katika hii nchi yenu, gatuzi hili muko na madini mangapi na aina ngapi. Kuna kitu inaitwa geo mapping ambao wanafanya katika Kenya mzima. So hiyo pesa inaenda kwa hiyo kazi, na waziri ambaye anahusika hapo ni Waziri Salim Mvurya. Ya pili, wanataka wale watu wadogo ambao walikuwa wanachukuliwa kama ni waizi, maharamia na nini wapangwe into cooperatives, ili sasa usiwe kama wale jamaa wa Kongo, unachukua, unaweka, unakula raha, unarudi umaskini. Watu wanataka kupangwa katika cooperatives. Serikali wawapange katika cooperatives. Pesa ukipata, kuna pesa yako kibinafsi, kuna pesa utaweka kwa kikundi, kuna pesa ya mambo ya health, kuna pesa ya saving, ili wewe ukiwa unaenda kukula zingine zile za maisha kuendeleza, zitakuwa zipo hapo. Tena watu wakisha kupangwa katika cooperatives, tunataka tena watu sasa waletewe vifaa vya kusaidia hawa watu ambao wamejipanga, hawa watu wadogo wasaidiwe ili waweze kupata pesa nyingi kutoka kwa yale madini ambao wanayapata. Tulienda kufungua kule Voi na Rais ile Gemstone Mining Center, Marketing Center pale Voi. Na tulipoenda pale, kuna mama mmoja alitueleza, alisema hii jiwe ambayo nimeitoa ya madini, nikiuza hivi ninapata pesa fulani, lakini ile mashini ikija ikikata na ikichonga vizuri, ninapata mara 1000 ya ile nitapata nikiuza. Wale mnafanya hii biashara, ni kweli si kweli? Value addition is what we want to do katika hiyo sekta, ili watu wapate pesa, wananchi wa kawaida wapate pesa. So hiyo 3 billion ambayo imewekwa kwa hiyo sekta, maombi yetu ni kwamba kwa serikali ifanye ile kazi, na tunajua nyinyi mko tayari, nyinyi mmejipanga, na nimefurahia sana hii jukwaa ambao mmetengeneza, manake watu wakiwa wengi, watu wanasema umoja ni nguvu, na nina imani ya kwamba serikali itasikiza sauti zenu. Pale kuna shida, mtasaidika. Na kwa sababu mimi niko hapa na wale wako katika hiyo sekta ya mining, upande wa serikali tunawajua, ni marafiki zetu, tutasaidiana na nyinyi, zile haki zenu mupate, na hii sekta tuiendeleze, ili watu wetu watoke umaskini na wapate kujiendeleza. Tunataka sekta mpya ambazo hazijapewa nguvu na serikali zilizopita, kama sekta ya mining. Tunataka kuzipatia nguvu wakati huu, ili wananchi wengi zaidi wapate kuingia katika utajiri wa miaka hii ambayo tuko serikalini. Hayo nimesema ni ya serikali. Nataka kuambia kuhusu hii sheria ambayo tumepitisha. Wananchi watukufu, mwaka wa 2010 tulipitisha katiba ya Kenya, na hii katiba ilisema mambo mengi, lakini kuna jambo moja ambalo limesemwa kuhusu watu ambao wana madini, wako na natural resources. Katiba inasema katika article 69 ya kwamba ile mali ambayo iko katika environment yetu itatumika
kwa niaba ya benefit ya wale community na Kenya mzima. Kwa hivyo Article 69 inatupatia nafasi ya sisi kama Wakenya kupata benefit kutoka na yale rasilimali ambalo ziko katika maeneo yetu. Lakini sheria ya kuhakikisha kwamba hiyo alama ya katiba ama article ya katiba inafanyika, hiyo sheria tulikuwa hatujapitisha. Ndio sisi mwaka uliopita tulianzisha process ya kupitisha hii sheria. Na hii sheria inasema mambo mengi. Inasema kwamba jua ni rasilimali. Kuna sehemu ambazo wako na jua nyingi, na hiyo jua inaweza kuleta kawi, energy. Je, kama mtu amekuja na amepata rasilimali hiyo na anachukua jua ya Tana River County kutengeneza kawi ama energy, watu wa Tana River County wanapata nini? Ndio hii sheria tumepeleka ya kusema kama ni jua, watu lazima wapate, county lazima ipate, national government lazima ipate, na yule mwekezaji lazima apate. Ndio hii sheria inasema. Kulikuwa upande wa maji. Kuna sehemu wako na maji mengi, na hayo maji yao yanatumika sehemu zingine. Je, hiyo county wanapata nini? Wananchi wa pale maji yanatoka wanapata nini? National government wanapata nini? Na yule ameweka hiyo kazi na yeye anapata nini? Kwa hivyo hii sheria imekuja kuleta ugavi wa rasilimali vile ambavyo article 69 ya katiba yetu ilitarajia ifanyike. Haya, kuna wale ambao wanachimba chini na kutoa madini. Je, hiyo county ambapo madini hayo yapo wanapata nini? Wale wananchi, communities za hapo wanapata nini? County government wanapata nini? National government wanapata nini? Na yule mwekezaji na yeye anapata nini? Kwa hivyo hii sheria inatambua kwamba kuna rasilimali nyingi katika sehemu nyingi za Kenya, na hizi rasilimali ziko juu ya nchi, zingine ziko kwa nchi, na zingine ziko chini ya nchi. Hata upepo pia ni rasilimali ambayo iko juu ya nchi. Watu wa Turkana kwa mfano, kuna ile Turkana wind power, na tulitembelea huko kama kamati ya energy ya Senate, na tukaona wamepanga ile vitu zile zinatembea, wanazitanga windmill kizungu, na hizo zikitembea zinatoa energy, na hiyo energy inaenda inauzwa kwa Kenya Power na watu wanapata pesa. Sasa hii sheria inasema ile hewa ya pale, wale wenyewe wa pale, wenyeji wa pale wanapata ngapi? County yao inapata ngapi? National government inapata ngapi? Na yule exploiter ama yule ambaye amewekeza pesa zake, na yeye anapata ngapi? So hii sheria kwa mara ya kwanza katika Kenya imejaribu kudefine ama kuangalia sekta zote 4, wenyewe, ile community ambao wako pale, wale ambao, na hiyo county pia ambayo inatoka pale, county inapata nini, na national government wanapata nini, na yule mwenyewe ambaye alileta ile pesa yake na mwekezaji na yeye anapata nini. The exploiter, the national government, the county government, and the community that is directly
affected. So the law that we passed in the Senate, sponsored by myself, is trying to define those relations and trying to define the benefits that will accrue to the 4 categories: the exploiter or the investor, the national government, the county government, and the community where the resource is coming from. Sisi tunataka wawekezaji wakija, wakuje, wakuwe ni watu wa imani nzuri. Hatutaki wawekezaji ambao wanakuja wapate wao peke yao alafu wachukue pesa waende. That is what we don't want. Na yule alisema pale maneno ya Lokicha, ambao alisema kulikuwa kumetoka oil kidogo na wananchi hawajapata. That is exactly what this law wants to deal with. Tunataka watu wapate haki yao, county wapate haki yao, national government wapate haki yao, na yule aliyewekeza pesa yake apate haki yake. So katika kugawana hii mali, tunagawana namna gani? Sheria hii ambayo tumepitisha, tulisema kwamba tutagawana 60-40. National government 60%, whatever national government gets 60%, and then county government gets 40%. So katika ile share ya county government tena inagawanywa mara mbili. 60%, so tuseme kama pesa ambayo inakuja ni, let's just take 10 million Kenya shillings inalipwa kwa county, kwa national government kama royalties kwa national government. So hiyo 10 million shillings imekuja kwa national government. National government watabaki na 6 million shillings. County government watabaki na 4 million shillings. So it is 60% to 40%. Alafu ile 4 million shillings inagawanywa mara mbili. Local community pale wamechimba na ile organization iliyoko pale wanapata 40% direct benefit, na county government wanabaki na 60%. So hiyo 4 million ambao imebaki inagawanywa mara mbili, local community na county government. So that is how we have passed the law at the level of Senate for division of the benefits that will come from the mining or water utilization of water, utilization of wind, utilization of anything. So hizo benefit na hizo resources, hata za wildlife, tuseme kama hapo kwenyu muko na rare animals, pengine muko na wanyama ambao hawapatikani sehemu zingine, na mmeweka game park na tourists wanakuja hapo. Hii benefit, resource sharing benefit bill ambayo tumepitisha inasema 60% remains this side and 40% goes to the county government. Na ile 40% ya county government inagawanywa 60% to the county government and 40% to the local community. So kama hiyo hesabu imeingiana sawa sawa, sasa ni nani ambaye atasimamia hizi pesa? Ni nani ambaye atacollect hizi pesa? Nani atazichukua hizi pesa? Now, katika hii sheria tumetambua ya kwamba ile kitengo cha serikali ambacho kinaweza kufanya kazi hii vizuri ni Kenya Revenue Authority. Kwa hivyo Kenya Revenue Authority ndio watakuwa hapo kutuchukulia zile pesa zetu, kuzicollect zote, na Kenya Revenue Authority watazipeleka hizi pesa kwa mahali inaitwa Consolidated
account. Yani ile consolidated ni pesa zote za Kenya zinapelekwa mahali pamoja, zile zinabebwa na ushuru zinapelekwa mahali pamoja. So once that money is there, kuna group tumeitengeza Resource Benefit Authority katika hii sheria. Sasa hawa ndio watasimamia katika Kenya mzima vile hii pesa itagawanywa. Na hii authority ndio watasaidia local community, kwa sababu saa ingine local community hawana capacity ama hawana ujuzi wa kufanya agreements na wale exploiters ama wale exploiters of the minerals ama investors kwa hiyo sector. Hawana capacity ya kufanya agreement kwa sababu pengine hawakusoma, pengine hata hawajui madini gani yako hapo, pengine hawajui umuhimu, kwa hivyo wanaweza kuonewa. Sasa kunakuwa na agreement. So this authority, Resource Benefit Sharing Authority, ndio ambayo itafanya makubaliano kusaidia local community kutengeza hizo agreement. Na hizo agreement zitapelekwa kwa county government. County government kupitia assembly zitakuwa hapo, na kila mtu atajua ni agreement gani, ni mwekezaji gani yuko pale. Pengine amekuja kuwekeza kwa pande ya madini, pande ya mafuta, pande ya gas, pande ya wind ama upepo, pande ya chochote kile, sunlight, pande ya maji, amekuja kuwekeza sehemu hiyo. Ile agreement kila mtu katika county anajua, na wale wananchi ambao wanaishi pale ambapo pengine maji ama ni upepo unachukuliwa ama ni mineral yoyote inachukuliwa, wanajua ni nini iko hapo. Na hiyo agreement itakuwa kwa county government na itapitishwa na county assembly. Kwa hivyo ile kuonewa kwa watu, ile kukua exploited ama kutumiwa vibaya na wawekezaji, hiyo mambo itakuwa ni mambo ya zamani. Haiwezekani katika hii sheria ambayo tunaenda kupitisha. Mwananchi wa kawaida atakuwa protected, completely protected by this law. Of course, sheria ikipitishwa, ikisainiwa, baada ya kutumika kwa muda, wengine watasema okay, tumeitumia hapa, lakini we want to improve it this way, we want to improve it this way. This one will happen in future, but for now tumekubaliana tuanze namna hii ili wananchi waanze kupata benefit ambayo ilikuwa ni yao tangu kitambo na hawapati. Kama watu wanatoa electricity kwa mto kwa mfano, and they are taking the water, and the water is yours. Unajua ile maji kama kule kwetu, ile maji ikifanya flooding, tunangojea sisi ambao tunaishi pale mtoni, tunangojea ile maji yaanze kurudi. Yakirudi chini baada ya msimu, tunajua sasa ni wakati wa kupanda. Na watu wanaingia wanapanda chakula kingi sana. Manake maji ikiingia inakuwa imeshuka na ile kizungu anaita alluvial soils, ambazo ni ile mchanga mzuri wa ukulima ambao unatoka huko mlimani, zinashuka hasa kabla hazijaingia kwa bahari. Pale katika ile Tana Basin watu wanafanya ukulima mkubwa sana. Sasa mtu akienda akifunga maji kule, akisema anatoa taa, for example anatoa hydroelectricity ama anatoa maji kwa irrigation, hiyo project na ifanyike, je, hawa watu wote wanapata nini? Because their life is going to change, you see. So hata maji, it's a natural resource ambao we need to negotiate and agree how to exploit it and how to use it. Because ukitumia na mimi nikitumia, tukifaidi sote ni sawa. Ukitumia na mimi nikikosa umefaidi peke yako, si sawa. Wewe kama unatoa electricity huko kwa hydro na umeblock, na mimi sasa siwezi kufanya ukulima wangu, hakuna haki hapo. Manake huu mto ni wetu sote. So we need to have a way of balancing
the utilization of the natural resources. Pengine huo upepo unatoka sehemu kubwa, unapitia pengine kaunti fulani na kaunti fulani. Sasa huyu ambaye anatoa electricity kutumia upepo, na yeye ni lazima apange kwamba hii county wanapata nini na ile county wanapata nini. Local community wanapata nini na local community wanapata nini. That is how we are going to live as a prosperous nation. Kwa hivyo tumetengeza Resource Benefit Authority ambao kazi yake itakuwa ni kuhakikisha pesa hizo zimechukuliwa vizuri. Ikiwa kuna makesi yoyote ama kutoelewana kati ya wananchi na wale ambao wana exploit, kati ya wananchi na county government, kati ya wananchi na national government, hiyo Resource Benefit Authority ndio watakuwa wanaingilia kujaribu kutatua shida zote ambazo zitakuwa zimetokea. Na wao pia watasaidia kuandikisha zile agreements ili wananchi wasitumike vibaya na resources zao zisitumike vibaya, ama they are used badly so that they are not benefiting anything. So kwa ufupi hiyo ndio sheria, na hiyo sheria inafuata katiba ambao tumepitisha Article 69, na inasema namna ya kugawanywa ile pesa ambayo itapatikana kutoka kwa natural resource ambayo inatoka huko kwenyu. Na nimekwisha kuambia pia mipangilio ya serikali. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka mwaka huu, mwaka ujao na ile miaka mitano ambayo tumeunda hii serikali, wananchi wa Kenya wapate benefit na zile mali zao za mali, what do you call it, natural resources, mali what, rasilimali, rasilimali zao. We want people to actually benefit from that. Na nyinyi ambao umekutana hapa kwa hii kongamano, mnajua zile shida na zile challenges zaidi ya sisi wengine. Kwa hivyo mkiwa na suggestions zozote ambazo mngependelea tuzichukue, mngependelea tuziweke, sisi tuko hapa na serikali yenu iko hapa kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi ili mpate kujiendeleza. Hakuna mtu atakuja kukulimia shamba, shamba ni wewe utalima. Lakini kuna mtu ambaye anaweza kukusaidia kutengezea barabara pale, ili barabara iende, kujua ile market itakuwa namna gani. Hiyo ni kazi ya county na national government kukusaidia. Lakini ile kulima ni wewe ndio utalima. Hakuna mtu atakuja kukulimia madini upate utajiri. Lakini katika kupanga mambo ili wewe upate ile full benefit ya ile madini, serikali yenu iko hapa na waziri wenu yuko hapa, atawasaidia kwa njia yoyote. Na mimi nimewaambia wale wanapanga hii mpangilio ya kwamba next time wakiwa wanapanga kongamano lao, wakiniita mapema, nitamshika waziri mkono, nitamleta hapa muje muongee na yeye mwenyewe, ili ikiwa kuna maneno ambayo pengine ni ngumu pale, atasikiza kutoka kwenu na atayabeba na mtapata majibu. Lakini kama iko maneno ambayo pengine mngependa tuyapeleke huko, ama kuna maswali, mimi nitakaa chini nisikize maswali moja mbili, nijue kama kuna mazito mahali, tuangalie vile tutasaidiana ili hii sekta ifufuke na iwe ndio uchumi wetu. Kwa sababu kuna area ambazo huwezi kulima, huwezi kuweka ngombe, mbuzi, lakini kuna madini. Na Mungu huwa si mtu anadaiwa deni. Kama mahali hakuweka forest, ameweka desert, ameweka mafuta hapo chini. Ama namna gani? Mungu anajua kupanga maneno. Kama hakuna miti na nini, ameweka desert, ameweka mafuta. So Mwarabu anaendelea, na anaendelea hata kama yeye hana mti, hana mahali ya kulima. Mungu ametupanga in a certain way. Kuna wengine amewapa maji mengi, kuna wengine amewapa upepo mwingi, kuna wengine amewapa mafuta.
Sasa ni sisi wanadamu, na hapa Kenya tumeanza mwaka huu kujaribu kupanga sekta zote ili kila mtu apate manufaa ya rasilimali ambao Mwenyezi Mungu amewapatia. Kwa hivyo mimi nitasema asante, nitakaa chini, kama kuna maswali moja mbili nitachukua, alafu mtanipa nafasi tukimbie kwa shughuli zingine. Asanteni sana, Mungu awabariki. Naam, tumeweza kusikia kutoka Bwana Senator. Jana Bwana Ngei alitufunza makofi mpya. So nitahitaji tupatie Bwana Senator makofi matatu. Nikisema because of that tunaangusha, sivyo? Because of that, because of that, because of that. Bas. So tutakuwa na fursa ya kufungua plenary. Tutachukua Bwana Senator, maswali hapa yamezidi, lakini tutakuwa na a first round, maswali matatu ili tuweze kumpatia Bwana Senator fursa ya kujibu. Alafu tutakuwa na another round, alafu tutaendelea kutoka hapo. So Bwana Ngei, tuanzie mbele nyuma? Mbele. Tuanzie mbele. Naam, wacha tuanzie na chair wa ASMAC, alafu tuende kwa Elisheba, alafu tutaendelea. Haya. Karibu. Thank you very much, Mheshimiwa, for your good presentation, especially over the bill that is currently in the Parliament. From your presentation, okay, my name is Dan Odida. Dan is the National Chair of Artisanal and Small-Scale Miners Association of Kenya. You've talked of an agreement that will be made at the community level, which shall be vested in the county government, probably shall be further passed in the county government assembly. My question one is, who presides over this agreement at the county level? Who will be the people in charge of making this agreement? Because when we talk of community, who is community in this sense to make this agreement? And what will be the link between this agreement or this institution making this agreement with the already existing CDAs at the community level? Because we know that there is CDAs, which of course I believe this bill is not in the business of replacing the CDAs. So how will they link up so that we avoid duplication of resources? Because at the end of the day, community is one, and probably the issues that communities are facing is almost one. My next question is, we know that currently we are waiting upon the CS mining to designate areas that are meant for artisanal mining. Now, what will the agreement at the community level look like, especially when an area is already designated for artisanal mining? We have artisanal miners working at that particular place. And of course, we believe and know that the mining concessions over those areas, or for the artisanal miners who will be working there, will have been given by the national government. And when it comes to coming up with these agreements, then we direct that these agreements are vested in the county governments. I don't know, don't we see some conflicting interests, the possibilities of some conflicting interest arising between the community and the county government, who are coming to hold the miners at that particular moment when all the previous
circumstances or processes were not involving the county government at any one point. Because currently, if we want permits, we go to the cadastre, and then we meet at the county artisanal mining committee, which of course is purely or more than 90% composure, or the composition is national government. But at the point of making this agreement, and even the funds that are channeled to the county are channeled through the county government. Don't we see possibilities of some conflicting interests at that level? Lastly, you've talked of KRA and RBA. What will be the relationship, the working relationship between Kenya Revenue Authority and Resource Benefits Authority? Who will work under who? And at which point will they work together for the benefit of the community? Because if it is not very clear, we stand to inflict or impose a lot of fear, because currently, you remember, the relationship or the notion that the public has about KRA. The moment you mention KRA to the artisanal and small-scale miners, that they will be the people in charge of collecting this revenue. Even before somebody speaks, you just feel it, that the kind of relationship that probably we are anticipating will be not the way we expect. So generally, what will be the relationship between this KRA and RBA, and how will they work in harmony to ensure that at last miners get what they aspire to achieve? Thank you. Thank you very much, Bwana Chair. I would request, if you have more than one question, kani sita, ziweke pamoja, ikuwe swali moja, sivyo? Ndio at least tupate nafasi ya wengine kuuliza. Asante. Asante sana. Mimi naitwa Elsheba Okech kutoka Kwale Mining Alliance ambayo inapatikana pale Kwale County. Swali langu la kwanza, kama mchimbaji madini ama mtu ambaye anayeathirika na uchimbaji madini, ninaonelea kwamba ile royalties venye inavyo contributiwa ikishuka chini niweze kubenefit proportionately kulingana na vile ambavyo imetoka. Kwa mfano, zile ambazo zinaenda katika counties zinakuja proportionality based on vile ambazo contribution imeenda. Sasa hii bill, kuna mechanism gani ambayo itahakikisha kwamba pengine wale wildlife wana benefit kulingana na kile kiwango ambacho kimetoka kutokana na hiyo sekta? Swali la pili ni lile la RBA. Hii ni institution, kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna gharama ya kuhakikisha kwamba inaendeleza kazi zake. Funding ama pesa ya kuhakikisha kwamba inakuwa operational inatoka wapi? Alafu kwa sababu umetuambia pia unaweza tufikishia ujumbe, ningependa uweze kutufikia ujumbe kwa Wizara ya Madini na pia kwa bunge letu, either la Senate ama pia bunge la kitaifa, kuhusiana na mambo ya public participation. Tuliongea jana sana kwa kina, na kuna mzigo mkubwa kwa jamii kuhusika katika public participation, especially vile zinakuwa held at regional level. Kwa hivyo tupelekee ili ombi ya kwamba going forward public participation zote tuanze kushuka chini kwanza at the county level, ndio tuweze kuchangia kikamilifu katika hizi sheria na iwe rahisi pia wakati wa implementation. Shukran sana. Asante sana. Hapa wacha tumpatie Bwana Taiko ndio tuweze kumpatia Senator fursa, alafu tutaingia kwa awamu ya pili ya maswali. Asante sana Bwana Senator. My name is Lemayan Ole Taiko from Kajiado. Nilikuwa na maswali kuhusu benefit sharing. Have you ever considered the issues of resource, revenue sharing? Because basically in the, say, more advanced jurisdictions, people are now shifting away from benefit sharing
because it's very, mtu anakuja kutengenezea barabara na pesa nyingine, alafu anakwambia that is a benefit. So you see now like a country like Rwanda, a country like Uganda, and most of the Southern African countries now have shifted to revenue sharing. The second thing is that unajua pesa ikiingia kwa serikali ni kama kwa mganga, right? So what they are trying to do is to create special purpose vehicles, really, so that in pesa inakaa mahali tu pale hivi and you can access. Ikienda consolidated fund, itakuwa tutawimba. So I think that's what we have done. And have you also looked at the possibility of creating a sovereign fund? Sisi tunakula kama tujui kama tutapata watoto, right? So that at least we keep some of the store money for a future generation. So and then I think the last issue, which is a recommendation, is that there are certain international standards, the international best practices. Why don't you really embed it very strongly in our benefit sharing, in our laws and the regulations? Because the issues like free prior informed consent, the issues of access to, the investor accessing community legal and technical expertise, issues of full disclosure. In Kenya, they are very romanticized, Hakuna mtu anatilia mahakamani, You go and tell them it's international best practice, watakwambia wenda huko, as it were. So I think that those were my contribution. Asante sana. Thank you. Wacha tupatie bwana Senator fursa aweze kujibu hayo maswali, alafu tuingia kwa awamu ya pili. Asante. Yes. Maybe before I make my contribution, unajua kuanza kitu ni ngumu sana, lakini tukiwa tumeanza hiyo safari na tunatembea katika hiyo safari, mambo ingine inakuwa rahisi as we are going on the journey. But before you start the journey, you do the planning that is within your mind. It is just like starting a family. Sasa ile unaenda kutafuta mwanamke wa kuoa, wewe unajipanga na unamuita mwenzako, mnapanga vile mtaishi maisha. Huko mbele hiyo safari mtajiamend as you go. Kwa sababu wewe pengine umepanga unataka kupata mtoto mmoja ama wawili. Huyo mama kumbe kwao huko wanazaana watatu. Mtoto wa kwanza anakuja triplets. Wa pili triplets. Sasa wewe ulikuwa unapanga budget ya watu wawili na watoto 6 tayari. So huko mbele mambo mtapanga. So I wanted to make that general comment and say that when we started this journey of saying we need to make the constitutional provision of Article 69 a reality to our people, we need to make natural resource benefit a reality to our people, tulianza na mawazo hayo na tumepitisha hii sheria. To me, once National Assembly has finished with it and it has gone to the President, nothing stops us from making that law better. We amend as we move. So once you have that in your mind, and I'm sure the leadership here have shared with you the details of, I didn't want to go section by section of this law. You get very tired. Mimi kazi yangu ni wakili, sasa mimi nikianza kuongea hii nitaongea mpaka utachoka. So but this is not what we want to achieve here. But for purposes of just clarifying, ameuliza Bwana Odida kwamba hii agreement who is the community, who will preside over at the county level,
What will be the link with CDS? Kama swali ya kwanza. You see, the Resource Benefit Sharing Authority ambao tunataka kuunda itakuwa na experts ambao wako recruited. Hao ambao Bwana Lemayana anazungumza mambo ya international best practice, watakuwa wanakuja ni watu wamesoma hiyo maneno ya madini, maneno ya kila kitu, na ndio wataenda kukaa na community kusaidia kuwapanga, because community you have to organize them. Ikiwa community watasema wataenda na existing organization kama hiyo ya CDS, there's no problem. What we need is to be in a situation where the people who are exploiting the resource can pay to an organization. I think that is the general picture you should have. Kwamba watafanya kazi na county, na national government. No, this money, once it is collected, county government, na national government, their role is to receive their respective contribution, yani what you call their respective amounts. Kizungu rahisi. So their share, that's the word I'm missing. So there will be really not much. I think as soon as the local community is organized, the Resource Benefit Sharing Authority ndio ambayo itakuwa na a lot of interaction and a lot of power in terms of national government mnachukua ngapi, county government mnachukua ngapi, local community mnachukua ngapi na vipi. But this is going to be like an independent organization. Sio ati watakuwa ni wa national government ama ni wa, because you see the problem, maybe I need to tell you, is that county governments wametengeza kitu inaitwa COG. Okay? And I think you've heard of it, eh? Mnajua hiyo COG? Council of Governors. Mnajua hiyo Council of Governors? Council of Governors mara nyingi huwa wana complain kwamba national government wanawakalia vibaya. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo it is better to have an independent body ambayo inasimamia upande wa county, inasimamia upande wa national government, na in this case inasimamia upande wa exploiters na upande wa wale wananchi wa kawaida. So this is going to be the key organization that will be dealing with this, and for me I don't think we have reached a point that we need to worry so much about them, because all the expertise will be there. What will the agreement look like? Conflicts between county governments and the artisanal mining. I would just say again that this body that is being created by this bill will be in charge of preparing agreements, sitting with the local community to make how will the agreement looks like. An agreement inakaa vile watu watakubaliana. Of course watakuwa ni watu ambao wameshafanya hii kazi sehemu zingine, kwa hivyo wanajua what you need to put in, what you don't need to put in. They will give advice, but they will be there for you, to work with you, to help you. What will be the working relationship between KRA and these people? KRA has just been brought in because they are the recognized collection point. So kama pesa ikikuja, because the money will be coming from the person who is the investor, ndio atakuwa anapata hiyo pesa. Hiyo pesa maybe amepata profit ya, let me just pick a figure, 100 million. So KRA will be the ones to collect. Unaona? Resource Benefit Sharing Authority watajua kuna pesa fulani imekuwa banked which has been coming from that other side. KRA doesn't collect from the artisanal. I think you need to understand that we are dealing with someone who came to put money, and that money is being collected by the KRA, and then the Benefit Authority wanaambiwa sasa kazi yenu ni kugawanya.
I don't think they will be very interested with the small people unless the small people. No, you see, it's not. I don't know. You don't go to very very small people kama ati wale mafishermen unaenda kushika ati wewe KRA unashikilia pale. The KRA will be mostly interested in that big investor, so that ile pesa ikija, Resource Benefit Authority relationship yao na hawa ni kuwa wao watajua ni pesa ngapi from KRA, then they will share amongst the other people. That's the way we have designed this law. Elsheba anauliza kama proportionality of contribution. So kama the companies, let's say, wamekuja wameingia park na nini, it is the KRA that will know this is the total amount of money that has come in Tsavo National Park. So this is the bill that has gone to the national government. So let's say wameingiza 60 million that year. So who gets what? Haya, wengine kwa upande wa kumine wameingiza 250 million. So who gets what? Sasa Resource Benefit Authority ndio inaingia. But at the beginning, it was KRA which is making sure that all the money is remitted. Kama ni park, all the money is remitted. Kama ni wind exploitation, all the money is remitted. Alafu, how does the local community benefit? The Resource Benefit Sharing Authority ndio inaikuja. So in terms of proportionality, it wouldn't matter. Kama your county is very rich, county yako iko na dhahabu, county yako iko na maji, county yako iko na oil, county yako iko na madini, county yako iko na kila kitu, every area that will be removing whatever amount, hiyo ugawanyo utafanya according to what those investors are doing. So it's just a matter of math. Hiyo calculation itafanywa na proportionality itapatikana. Ameuliza mambo ya public participation. We want it from county level down. I'll just tell you kwamba public participation has been defined by the Court of Appeal. What it means. It means like here, this is part of public participation. But it also means that if your county government, na nyinyi watu mmesoma na mnaonekana mmejua maneno, kama county government wametangaza sheria na wameitisha public participation, hiyo public participation haiwezi kwenda kwa kila ward because there is no budget for that kind of thing. So they will invite memorandum. Naona, andikeni memorandum ama kati ya tarehe fulani stakeholders mtakuja museme vile mnataka kusema kuhusu hii sheria ambayo tunataka kupitisha hapa kwa county assembly. It's the same way ambayo tunafanya kwa National Assembly. National Assembly nao hawaendi county. No. They don't do that. So hiyo sheria ikiwa imechapishwa na wewe ni mtu huko na interest hiyo sector, lazima wale watu wengine hapo watakwambia kuna sheria fulani ambayo inaletwa. So you go and make your voice be heard, your ideas be heard. Otherwise, to say it goes from county, that's what we do also in Senate. To say public participation to go from county to county, it will mean that there is no other work that senators will do or members of parliament will do. Watakuwa wakitembea kila siku because there are so many laws, so many amendments, so many fresh, so many things that are happening within the legislative area. Na itakuwa ngumu sana kwamba ati leo wako Kajiado wanaenda kufanya public participation, kesho kutwa ni sheria ya maji wameenda Kajiado tena, siku ingine wameenda Busia, siku ingine wameenda Kakamega. It's not practical. So what they do, they put those things in the newspapers. If you have an interest, unaenda unaregister and you will either write ama utakuja in person. That's what public participation, the courts have said, that is enough public participation within the budgets that we have. Lemaya amesema we must move from benefit sharing to revenue sharing. That's a good idea, and it's something that maybe we can pursue.
because hakuna kitu kinasimamisha sisi kufanya hivyo. The only thing is ni safari tumeanza, tulikuwa tuko zero, so tuanze kwanza, and then if there are any things we can amend them as we go. And also the minister, before this act this bill becomes an act, yani kabla president haja sign inaitwa bill, president akisign inaitwa act. Ikiwa imepita imekuwa sheria sasa inaitwa act, president asha sign, kabla haijaanza kutekelezwa lazima rais ataweka waziri anayehusika ataweka regulations. So some of those regulations can go into issues of sharing revenue instead of benefit sharing where necessary. But let us get started with this this idea. He has talked about the issue of a sovereign fund, and I think it is I know kwa sababu tunajua vile president anapanga hiyo issue ya sovereign fund iko katika mipangilio ya serikali hii, kwa sababu sovereign fund ni kitu muhimu sana. Nchi kama Norway wako na mafuta mengi sana, lakini inaitwa offshore drilling. Wao wanachukua mafuta yao baharini, na walitengeza kitambo sana sovereign fund. Walipopata tu kwamba wako na mafuta huko baharini, walitengeza sovereign fund, na hiyo sovereign fund ni utajiri wa nchi yao yote kwa benefit ya wale wako hai sahi, wale watakuwa hai baadaye, na wengine huko mbele, wajukuu na vitukuu. I think that's what he's talking about. And katika Kenya, I think there's a plan to do something close to that, kwamba tuwe na pesa ambazo tunaziweka mahali za hii generation na generations zijazo. It's a good idea, and I think there's a plan. I know there's a plan that is being worked out. Uzuri wa hiyo ni kwamba wewe ukiwa unazaliwa kama Norwegian, kuna pesa yako tayari iko. So you are not born poor, you are born with something, just because you are a citizen of that country. Na wanakupangia skuli unaenda bure kwa sababu unalipwa na huko. Wanakupangia kwamba kama wamezaliwa watoto fulani, ikifika miaka fulani, shule fulani 10, 20, 30 wanajenga in advance. Wanapanga hawa watu wetu huwa wanazaa watoto moja. So ukiwa bachelor unaishi kwa flats ambazo ni za mtu mmoja, mkioa unaenda kuishi za watu wawili, mkipata mtoto mnaenda ya family, mkianza kuzeeka mnaingia ile nyumba za wazee. Wamepanga kila kitu. So that's how the sovereign fund for them works, and it's wealth for the entire nation. Na wale kule mambo ya watu kutembea huku ati hatuna chakula, wanalala njaa, what, it's not there, because they have managed to keep their sovereign fund working very well over the years, and I know this is something that is being looked at. I think nimegusia kila kitu. Na hapa amesema tusiweke kitu kwa consolidated fund, inaweza potea huko. No, hata ndani ya consolidated fund you can ring fence. The money is there, lakini haiwezi kuchukuliwa na babu na mwamba aseme kuna mtu amekimbia hapa ameshinda medal, acha nichukue hii pesa ya resource benefit sharing tukalipe yule wa medal. It doesn't work like that. Even within the consolidated fund you can ring fence the money, na inakuwa ngumu kuitoa kwa sababu zingine zozote mbali na ile ambayo zimewekwa hapo. So we don't need to worry too much about that. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Senator. Ningeomba tuchukue awamu ya pili ya maswali kutoka laini ya pili, tutarudi pande ya mbele. Ivy, kuna swali hapo? Naam, chukua swali kutoka meza hii ya kwanza. Asante Bwana Senator, naitwa Joseph Ekru kutoka Turkana. Mimi nakushukuru kwa kuchukua muda wako na ile wazo umechukua kubuni hiyo Natural Resource Benefit Sharing Bill. Ile kitu nataka kuuliza ni hii mambo ya multiplicity of laws and regulations.
kwa sababu natural resources iko na mambo ni mingi, petroleum ama oil and gas, minerals, mambo ya beekeeping, mambo ya forest conservation na parks. Hii yote sijui kama umechukua hii yote na kuharmonize na kuappreciate, na pia zile benefits ambayo imeongelewa na zile sheria zingine kama itakuja kudeal na hizi pia pamoja. Asante. Asante sana. Wacha tuchukue meza nyingine tafadhali. Pale nyuma mwenzangu ameinua mkono. Hamjambo wananchi kwanza. Mheshimiwa, pokea salamu. Mimi kwa majina naitwa Nuno, mkaaji wa kaunti la Marsabit. Naenda direct kwa swali. Although nyinyi maseneta na wabunge mnakuaga na mavutano yenu kule bungeni, sisi wananchi huwa tunaathirika kwa sababu hatupati usaidizi kikamilifu kutoka kwenu mabunge yote mawili. Mimi kama mkaaji wa kaunti la Marsabit, tumepata madini na haya madini hayajatufaa, bali tunaona inatuletea madhara ya kwamba tunapata maadui. Sasa nyinyi kama maseneti, kwa sababu bunduki zimetoka Somalia, zimetoka Ethiopia, kwa sababu ya Marsabit iko na dhamana zaidi kuliko hata ya Ethiopia, ni mikakati gani mutafanya ili ardhi ya Kenya lidindwe kikamilifu? Kwa sababu pale Marsabit tunaona wazungu wanaivamia, tunaona bado serikali pia inaivamia. Mwananchi wa Kenya aliye pale kwenye gatuzi la Marsabit kwa sababu ya madini hatambuliki. Ni njia gani mtatumia ili kuzuia yale ambayo tulikuwa tumeona Kakamega, kule Malindi, kule Kilifi, ili na sisi tusipate hiyo madhara? Ni mikakati gani mtatumia nyinyi kama maseneti? Asante. Asante sana. Naam. Kuja kwa meza hii Bwana Siamito. Hamjambo nyote, asante sana Mheshimiwa Senator. Kwa majina naitwa Regan Siamito, nimetoka Kajiado County, eneo la Magadi. Swali langu, iwapo huu mswada itatiwa sahihi kwa sheria, kuna yale makubaliano sharing formula yenye inexist kwa sasa 70-20-10, itakuwaje kuna hii formula ingine yenye hii imepropose ya 60-40? Ingine ni huo tu sharing formula, uhusiano wake na ile CDAs zenye zinafanyika, zenye ziko in existence. Number 2, kuna huo 60% proposal, propose share to the national government. Kwa sababu 40 tumesikia ikienda kwa county, bado community watapata 40% of the 40% ya county. Na kwa ile 60 ya national government, community hawana any share hapo hivyo. Asante. Asante sana. Na swali la mwisho, mzee wangu pale alikuwa shainua mkono. Wacha tu niwasalimie. Mimi pia naitwa Benjamin, nimetoka kaunti ya Kajiado. Nilitaka kuuliza swali yenye Regan mwenzangu kutoka Kajiado ameuliza ya 60-40. So, asanti sana. Shukran sana. Wacha tumpatie basi Bwana Mulo pale fursa ya kuuliza swali. Anioni mtu. Oh, haya sawa basi. Niwe radhi. Big Gladys. Thank you very much, Bwana Senator. My name is Gladys Mungare. I work with the Anglican Development Services. And my question is, don't we think we are giving a lot of money to the counties and we are not seeing what is being done? Isn't, in relation to what my brother from Kajiado has said, don't we come up with a sovereign wealth fund, even if it's for all the counties where there are mining activities going on, so that we can be assured that this money that we are getting from the mining, because again,
minerals are finite. There's one time we'll wake up and we'll find that zimeisha. Can't we save for future generations? Because if we keep on giving counties money, and honestly speaking, we cannot see where that money is going to. For how long are we going to sustain this? Then number 2, are there parameters or guiding principles on how that money is going to be used at the county? Because going with the embezzlement in our counties, there's a high likelihood that that money is going to the counties and it will eventually end up in people's pockets at the expense of development. So in your bill, are there parameters or guiding framework on how that money is supposed to be used at the county level? Thank you. Thank you very much. So I'm advised because of time, I will give my gentleman here na mzee wangu kutoka Turkana one last round so that at least mheshimiwa can answer. Niko tayari hapa. Naam? Yes. Okay, sawa. Oh, my name is Mulo Kasanja. I work with the Institute of Public Finance. My question to Bwana Senator, in your speech, I was following it online. You mentioned that the allocation towards mining is a 3 billion. Lakini naomba kidogo niseme from the supplementary budget, the original estimates were 2.5 billion. Na kwa supplementary budget tumepunguza tukapeleka 2.2 billion. Again, tukiangalia last financial year kutoka kwa Office of the Control of Budget, the absorption rates are very low for the sector. They are at 80%. Kwa hivyo najua hiyo sio kazi sana ya Senate, lakini ukimalizia ulisema utatuletea waziri hapa. Na nafikiri ni vizuri pia tuweze kuwork na National Assembly. Kwa hivyo ningeomba utushike mkono kwa sababu hii ni sekta ambayo inaumia sana when it comes to supplementary budgets. Wengi tunaongelea mambo ya revenue sharing bill, lakini tunasahau what incentives are being given to our artisanal and small scale miners. Ni vizuri tuanze kufikiria jinsi ya kujitegemea sisi wenyewe. Serikali iweze kutusaidia sisi kama wachimba madini wadogo kupitia mineral prospecting ambao uliongelea na geomapping, na hii inaweza kufanyika only through increased allocation towards the sector. Asante sana Bwana Muturi na pole kwa haya. Shukran sana. So 2 more questions so that we can wrap this up. Naambiwa naona maswali bado ni mengi lakini bado program ni mrefu kidogo. So ningeomba tuchukue tu maswali haya mawili alafu tuweze kumpatia mheshimiwa fursa ili aweze kujibu maswali yote kwa mara moja. Asante. Asante sana mtumishi. Naitwa Danson Mokoma, natoka kule Taita Taveta. Swali langu ni kwamba sheria ya mining ya mwaka 2016 iliweza kupitisha vile wananchi wanaweza kubenefit. Kutoka 2016 mpaka leo communities zimekuwa hazipati kitu kwa sababu hakuna legal framework ambayo imewekwa kuona kwamba community wamepata. Je, mna mpango wa kupitisha either hiyo framework kuiweka ili communities zianze kupata ile 10% ambao wamepitishiwa, kwa sababu county government na national government wao wanaendelea pia kupata? Na la pili ni kwamba sheria, kuna kitu sheria inakuwa nacho kinaitwa spirit and the letter. Hivi ni vitu viwili ambavyo vikizingatiwa vizuri, letter inasema vile umesema kwamba Court of Appeal imesema mkiweka kwa mswada ukisomwa mara ya kwanza bunge, ukiwa committed to the committee concerned ya bunge, umekuwa published na uko na siku either 21 ama 14 depending with the time. Sasa ikiwa umewekwa katika website za bunge kama vile mmefanya hii revenue sharing bill, nilisikia kwa mara ya kwanza hapa jana, na mimi ni mtu unafuatilia mambo sana. Tutajuaje msaada umewekwa pale? Sisi wananchi wa kawaida wale tunafungua bundles kidogo, tunaangalia vile vitu vimeingia alafu tunafunga ndio tusome.
kwa sababu tuna hiyo matatizo kwamba uchumi umetufinya. So hii yenu ilienda kwa public participation ndio tuweze kupata, na nazungumzia spirit ina demand muhakikishe tumepata information ili na sisi tuchangie. Letter inasema mnatuma tu kwa website, so pengine tutafanyaje? Asante. Asante sana. Swali la mwisho kutoka mzee Ramram. Ndio, majina ni Thomas Ekaye Ramram, mwenyekiti wa Turkana Extractive Consortium Lokichar Basin. Swali yangu ni mbili, inafuatana tu kama ndugu na dada. Ya kwanza, Honorable Senator, nyinyi juzi mlikuwa Senate ilikuwa Turkana, si ni kweli? Mpaka kwa kamati yenu mimi nilikuwa, kuna mmoja alituonea huruma akasema the county government anakula watu yake because there was no development. Sasa wasiwasi yetu kwa hii bill kama Turkana ambayo mafuta imetoka ndani yao, toka ndani ya mchanga yetu, ni kwamba tutawekwa tena pembeni kwa ile kama ile mafuta mlibeba, na hatukupata 5% mpaka saa hii. Hatujapata, na juzi tulikuwa tunatarajia Senate na kuja kuokoa sisi, kutuambia serikali ya Ruto peana 5% kabla hii bill ingine ya new formula kuingia National Assembly. So hatukupata, na nyinyi mlituonea huruma. Kwa hiyo huruma, tukienda kotini kwa 5%, you will be the first witness in the court, you Senate, kwa sababu mlishuhudia tumeumia. Kwa na saa hii bill hii tuna wasiwasi ya kwamba ile 5% yetu itapotea, hakuna mtu tena atafikiria. Kwa hivyo tunaomba kwa idhani yako na wale wengine walikuja Turkana juzi hata mwezi jaisha. Waturkana wangu wamenipigia simu saa hii. Tulikuwa na bili yetu inaitwa Amuru Angibaren. Tumetoa katika mashinani. Tunataka kusukuma kwa assembly. Wakikataa tutakuja kwa Senate. Ili yetu ipitishwe pia. Kwa sababu yetu ilikuwa inasimamia culture yetu, style yetu ya kuchukua vitu. Wakati utamaduni yetu, wewe ukikuja kwetu, ulipita Lokichar ukaenda Gambia 1 ukaenda huko, tunakubali. Nyinyi ni viongozi wetu. Kama ungelala kwangu ningekuchinjia wewe mbuzi. Na mbuzi unakula the whole parts, lakini mguu ya right unanirudishia kama shukrani. So tuko na hiyo bill, na tukiona MCS wetu wanaenda hivi kwa sababu ni watu wa 50,000, tutaleta kwa Senate, kwa sababu mwenzetu ambaye anatuonea huruma Senator Mugatana ako hapa. Alafu ya pili, utuulizie Honorable Kasungu Kambi, Esther Murungi. Tuliwaita kama Turkana Extractive Consortium kutoka National Land Commission. Walikuja, they honored our letter. Kwa sababu ya complain ya mambo ya mchanga, pesa yetu ya 20 tangu talo ingie huko, sheria ikasema county ndio itaweka pesa yetu ya land. Na tangu siku hiyo mpaka wakati juzi Community Land Act ilipitishwa 2016, tukasema basi ile ilikuwa nyuma, hata yule governor hata nani wasamewe, sababu sisi ni watu wa kanisa. Lakini hii ya 2016 mpaka juzi tunataka, na wakatuhakishia Honorable Kasungu, Honorable Esther Murungi, wakatuambia kuna account mtawekewa pesa, maana walituuliza kama community in public na stakeholders na civil society ya Turkana East na South. Tukasema hatutaki pesa yetu iende kwa county kwa sababu walimaliza ile nyingine. Wakapropose account inaitwa escrow. Escrow account. Ulizia sisi kama hiyo pesa yetu baada ya 2016 yote imewekwa kwa hapo, kwa sababu saa hii kuna land yetu inarejesiwa. Tukisaidiwa na Kenya Oil and Gas Group, tukisaidiwa na National Justice. Kuna land yetu inaendelea, tuko saa hii tunafikia CLA 5 ambaye imekaribia tupate title deed. Tunataka hiyo pesa utuulizie, hata ukichukua namba yangu kupitia
Kenya Oil and Gas, unijulishe tu pesa yenu imewekwa kwa escrow account. Asante sana. Asante sana. Nitapatia mheshimiwa senator angalau aweze kujibu hayo maswali kabla tupatie fursa ya kuenda kushughulikia maneno mengine ambayo yanahitaji ujenzi wa nchi. Asante. Asante sana. Bwana Joseph aliulizia mambo ya multiplicity of laws and regulations. Ni kweli kwamba kuna sheria kama upande wa petroleum walikuwa na formula yao ya kugawanya benefit, lakini hii sheria ya resource sharing benefit imeenda katika kipengele kingine kusema watabadilisha all the formulas so that in Kenya ukitaka kufanya formulation ya resource benefit sharing itakuwa unafuatizia hii sheria mpya. Kwa hivyo hii sheria mpya imeenda kuamend ile agreement ya petroleum, oil and gas industry, zile za wildlife, zote zile zitakuwa sasa, all those acts are being amended by this particular act so that hakutakuwa tena hiyo multiplicity ya sheria. Tutakuwa tunaenda na hii sheria mpya wakati rais ataipitisha. Mzee kutoka Marsabit amesema Marsabit imevamiwa na kuna uwezekano ya kwamba kwa sababu ya madini pale kunaweza kuwa na shida. Najua Senator Chute, senator wenu wa Marsabit, ni senator mkakamavu. Najua wale wabunge ambao mko nao huko wanaelewa mambo yenu zaidi ya mimi, lakini kitu ambayo nitasema ni kwamba the current government ya president ambaye tuko naye sasa waliapa mbele za Mungu ya kwamba ile shida ya banditry na shida ya kukosa usalama in the northern area of Kenya, tunaweka pesa ya kutosha kwa wizara ya internal security, ya kwamba mahali ambapo kutakuwa shida ya aina yoyote, serikali kuna budget ambayo imewekwa kudeal na hayo maneno. Na sisi wananchi wa kawaida tukiwa na information yoyote tunapeleka kwa hawa ambao wanahusika kupitia kwa wajumbe wetu. So preventing the future we don't know, lakini kwa sasa najua there is massive investment ya upande wa security kuhakikisha kwamba the entire northern region imekuwa imeshikiliwa sawasawa, imedhibitiwa sawasawa kwa mambo ya usalama. Bwana Regan kutoka Kajiado aliuliza what will happen to the existing agreements. Anasema kuna ile ya 70-20-10, sasa kuna hii new formula ya 60-40, tutafanya namna gani? So kawaida wale ambao mmesoma sheria kidogo hapa na wale wanasheria kama mimi tunajua kuna principle ya sheria ambayo inasema you cannot act retrospectively. So kama leo tunapitisha kwamba Nairobi hauwezi kupeleka gari zaidi ya 30 kilometers per hour ukiwa ndani ya town, na imepitishwa leo, governor amesign na imekuwa ndio sheria, askari wa governor hawezi kukushika kwamba jana ulikuwa unapeleka na 50 kilometers per hour. Kwa hivyo unashtakiwa kwa sheria ambayo imepitishwa leo. So wale ambao wako na agreements za zamani, hizo agreements hazitafutwa immediately,
lakini zitawachiliwa. Hakuna agreement is for perpetuity. Lazima agreement inasema ni 3 years, ni 4 years, ni 5 years. Ikifika muda fulani na wakati agreement vile mmepatana imeisha, all new agreements resource benefit sharing zitaanza pale hii sheria itatiwa mkono na rais, ya kwamba kutoka siku hiyo kwenda mbele ndio watu watagawanya mapato ya kutoka kwa rasilimali kufuatiana na hii sheria mpya. Ameuliza pia 60% ya county government, ile 40% ambayo inaenda kwa county government inagawanywa mara mbili. 60% inabaki kwa county government na 40% inaenda kwa community. So swali lake ni kwamba ile 60% ya national community yake share yake iko wapi? So jibu langu ni kwamba ile 60% ambayo inabaki kwa national government ndio hiyo itatulipia askari ndio hiyo itatujengea barabara, ndio hiyo hakuna community share pale. The community share is contained in the 40% ambayo imegawanywa at the very beginning. That's what the law says. Gladys ameuliza, akasema yeye kwanza anatoka Anglican Development Services, na ningependa kusema asante kwa ADS kwa sababu hawa ni watu wazuri na wanatusaidia sana kule kwetu Tana River. Yule Bishop Katite ametujengea a very big inaitwaje hii mashimo, the well ya kutoa maji. Na imagine hapo wametujengea, sisi watu wa siasa tunachimba hatupati maji. Tunachimba, tukipata maji, maji ni machungu. Tukipata maji, maji ni ya chumvi. Bishop akaenda na watu yake Anglican Development Services, wakachimba wakapata maji mazuri. Sasa tukasema pengine sisi ni wenye dhambi sana. These people are good people. Tunashukuru sana. Na swali yake alikuwa anauliza kwa nini hii pesa yote isiende kwa sovereign fund, na akachanganya akasema pesa nyingi zinaenda kwa county na huko hatuoni kile inafanyika. The idea of sovereign fund is there, and I think there is a team that is thinking about what we can do around that area of investment for the future. Lakini pia ujue sovereign fund imetumika vibaya sana hapa Afrika. There's a country here in the south, and I think you know it, I don't want to mention it. President alimappoint mtoto wake ndio mkubwa wa hiyo sovereign fund, na hiyo pesa waliiba pesa mingi sana, na alipotoka watu wake wakashikwa and so on. The cases are still going on. Whatever the case, it has to be structured in such a way that hizi shida ambazo tumeziona mali ingine hazitapatikana hapa Kenya. But the idea is good. As to whether something is happening in terms of development kwa counties, I will tell you kwamba sisi Tana River tuliona lami katika vijiji vyetu pale Hola the first time wakati tumepata devolution. The first time. Otherwise tulikuwa tunaona tu trunk roads. The first time tuliona taa katika town na watu wanaishi kama wazungu. Watu wamejenga majumba makubwa, big offices, when devolution came. So mi wanasema mgala muue, haki yake umpatie. There are many counties ambao wameona mambo mazuri yakifanywa katika kaunti zao, na pia tunajua kuna wizi na ubadhilifu wa pesa mwingi ambao unafanyika katika hizi kaunti. So we have to balance. What do we want?
Do we want to go back to the old system where everything was being done from Nairobi? No, nobody wants that. So what is the solution? The solution ni nyinyi wenyewe. Mchague viongozi ambao wako sawa sawa. Nyinyi ambao kama mko na moyo ya kusaidia wananchi, mkikaa kando, mkisema mtakuwa activists, badala ya kuingia kwa kura, hamtatusaidia. Manake wale watu wabaya, wakiingia kwa kura na wakikaa pale kwa viti, inakuwa ni ngumu kuwatoa. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mungu, watu wa kanisa, watu ambao mmeamini hizi kazi mnafanya kwa niaba ya wananchi, hakuna mtu anawalipa hapa na mnasaidia kupanga mambo yenu huko, you need to be involved in politics. We need you there. Seriously. And I'm challenging you kwamba you need to think about management of your resources, and you need to be an active participant huko nyumbani. Usikue tu section hii ya mining peke yake, ama umeshika section ya agriculture ama ya ng'ombe peke yake. Tafuta kuingia usaidie wananchi wako, and that way God will bless you and bless your family. So hiyo ni swali ngumu, because we don't have solution. Solution is to change the people who are in their offices. Bwana Mulwa alicorrect akasema allocation ya mining ilikuwa ni 2.5 billion not 3 billion. That's okay. Na akasema katika hii supplementary budget imeshushwa mpaka 2.2. Akasema absorption rate ni 80%. Na akasema it is good I mentioned hiyo vile tunasaidia watu kwa geo mapping and artisanal mining organization. That is okay, Bwana Mulwa. But I correct you, 80% absorption rate ya budget, that's a very good one. It's not as bad as you're trying to say. Na reduction, supplementary budget, huwa inakuja na mambo mengi. Ukiona kama sahi tumekata roads budget by about 30% kwa hii supplementary ambao president ameleta. But that doesn't mean that abandon the original plan. No. Kuna vitu ambavyo, wajua tukipitisha budget, kuna kitu ambayo inafanyika hapa katikati. Alafu watu wanaangalia wanaona tukienda na budget vile tulipanga pale June, hatutafika June tena. Kuna mambo hapa imeharibika, na kitu kubwa ambayo imeharibika, and maybe kwa sababu Bwana Mulwa anafanya hiyo institute ya public accounts or public office, I don't know, public economy, lazima anajua ya kwamba dola yetu ya dola ya Kenya shilling na dola imeshuka sana. So kwa sababu ile wakati watu walienda kuchukua madeni huko nje, ile serikali iliyopita walienda kuandikisha hiyo madeni na dola, na wakati dola inapanda nguvu, kama ulichukua shilingi pengine shilingi 1 billion, just 1 billion Kenya shillings, saa hii ukiwa unalipa 1.5 billion. Sijui kama tunaelewana? Kuna pesa, yani ipokuwa 100, saa hii imefika 155. Sasa ile budget kama vile walikuwa wanalipa, walikuwa wamepanga ikiwa namna malipo itakuwa pesa hii ndio ya kulipa interest, utaona kwamba ni lazima hiyo pesa tubadilishe budget kidogo ili ile interest iongezwe, kwa sababu sisi pesa yetu ni Kenya shillings na wale tulichukua kwa dola, na saa ile tunaenda ku exchange lazima tuwalipe na dola. Hatuwezi kuwalipa na Kenya shillings tuambie hapana, ilikuwa ni 1 billion na shika hii 1 billion yako. Atasema nikigeuza kwa dola hii haifiki, so tutakuwa na shida. So kwa sababu hiyo ndio budget committee ya Mheshimiwa Ndindi Njoro ndiye ambaye anasimamia hiyo kule National Assembly, ndio walibadilisha kukatakata. So hii wanakata pale wanakata ili hiyo pesa waingize kwa kulipa madeni, interest za madeni.
Na wananchi watukufu, nikiwa tunasema mambo haya, watu wengine wanafikiria ni mchezo na wanaingia kufanya siasa. Mkinisikia katika Senate hata jana nilikuwa ninasema mambo ya uchumi sometimes tusifanye siasa nayo sana, tufanye kidogo kisha tuachilie wale ambao wako kwa mamlaka, Central Bank, monetary policy ya Central Bank, Treasury, wasaidiane na rais kututoa kwa hii shimo. My friend, tusipofanya hivyo, tukisema ni siasa through, hakuna mahali tutaenda na hii nchi. Sometimes we just have to stop the politicking. When you keep on saying there's a high cost of living, it's true, but you are not giving us the solution. Na sisi tunakwambia the solution is this. High cost of living, mambo ni mawili. Ni uongeze chakula ili ile bei ya chakula ishuke. Chakula ndio one of the biggest issues ikiwa ni high cost of living. So chakula lazima tuongeze chakula. Na kuongeza chakula, mpango wetu ilikuwa ni tuende kwa fertilizer, pembejeo, tushushe bei ili wakulima waongeze mapato. Na Mwenyezi Mungu akatuletea mvua wakati huo, fertilizer ikawa iko na chakula ikawa mingi, bei ikashuka. That is one side that we can say we have succeeded in the plan. Upande wa mafuta bado hatujaanza kuproduce mafuta yetu. Na mafuta inakuwa determined price yake huko nje, sio sisi hapa hatutoi mafuta hapa. So it is a more difficult thing to control. Na wale wanaswama wanasema tuweke subsidy. Wakati ule tuliingia tulikuwa na deni ya 97 billion ya subsidy. In other words, kama miezi mitatu hivi rais aliyekuwa anaenda walikuwa hawajawalipa hawa watu wa mafuta. Sasa unajua usipowalipa wao wanafunga. Wakifunga nyinyi hamwezi kusafiri kutoka huko Kajiado, Tana River, mkuje hapa, hamwezi kufanya kazi, hamwezi kufanya nini. So inakuwa very difficult. You just have rationing. Kwa sababu na wao wanasema sisi tuko biashara, msipotulipa hatutafanya. So wakati huo tuliingia kuna deni ya 97 billion na hawa jamaa. What did Ruto do? Ruto aliwaita akawaambia jameni, we cannot sustain. Hatuwezi kulipa 30 billion kila mwezi. Ni ngumu. Waacha tukae, tukubaliane, tutawalipa polepole namna hii, lakini kutoka sasa hatutakuwa na agreement na nini kuwalipa pesa ati badala ya kuuza 200 mtauza 100 na hii 100 serikali itawalipa. This is not going to, hatuna hiyo pesa. So wacha tuondoe hii subsidy, muingie vile Nigeria walifanya. President Tinubu yeye na yeye alipoingia aliwaambia wa Nigeria, my friends, sisi tunatoa mafuta, lakini hii serikali yangu hatuna pesa ya kulipa subsidy. Watu walilia, lakini mwisho akasema kama sina, kama niko nayo. Mimi mmenichagua niwasimamie nitengeze mambo yenu, nipatieni nafasi na mimi nifanye. That's what they did in Nigeria. Huku chini Malawi wale wanatembea, you know what was happening there. President walijaribu kuendelea na subsidy, hakuna mafuta. Hakuna, utaenda utakuta mlolongo. Watu wamekaa siku 3 petrol station wanangojea mafuta. The government cannot pay the oil importers and the oil marketers. Inakuwa ngumu. So saa ingine hii issue hii ngumu kidogo, but we are trying to deal with it. How are we dealing with it? Wakati bei zilipanda juu, serikali ilitoa ile subsidy. Kasema we can't afford. Na ikasema hata president tulikuwa na yeye juzi na tulikuwa tunamuuliza hii maswali State House kama senators na wabunge. Akasema mimi ni mtu wa kanisa, mimi ni Mkristo. Saa ingine muambie watu ukweli. We are not producing. So we don't have that money to pay. Na hii bei sio sisi tunatengeza, yanatengezwa huko juu. Na kitu ilifanyika mbaya ni kwamba Waarabu ambao wanatoa mafuta, natural resources yao kubwa ni mafuta,
oil producing and exporting countries, OPEC, walikata zile barrels kutoka 1.2 million wakashusha zikawa 1 million. Bei ipande kwa sababu wanasema hawapati pesa ya kutosha. Na wale ni cartel, you cannot control them. Hiyo ni kitu ya kwanza ilifanyika. Ya pili, Russia inatoa mafuta mingi sana hapa duniani. Na mafuta yake huwa hakuji pande ya Afrika wala Asia, wanauzia hao wazungu wenzao huko in Europe. Russia wakaingia vita na Ukraine. Wale wazungu wananunua mafuta yao, waliwaambia kwa sababu mnafanya vita na huyu unamuonea, sisi hatukupi soko, kana mafuta yako. So ile channel ya kuuza ile mafuta iliharibika. Lakini na wale wamekosa mafuta. So wamekimbia tena OPEC. OPEC wanawagonga kwa sababu wanajua they are vulnerable, hawana kitu sahi. Na hata ile gas ambayo Russia anapeleka paka Britain huku Germany, na hayo pia walisema hawataki. So disruption ilikuwa kubwa. Na wazungu wakati huu wanaenda msimu wa baridi. Northern Hemisphere yote inaenda msimu wa baridi. So walifanyaje? Kila mtu anataka petrol, diesel kwa nyumba yake, kerosene waweke heating. So huku watu lines za Russia zimekuwa disrupted. OPEC wamekata mafuta na hawa demand imekuwa kubwa kwa sababu ya hali ya anga. Mambo ikawa global prices ikaenda juu. Zimeanza kushuka kwa sababu Oktoba zilishuka. Na sisi tumeanza kushusha pia kwa sababu the prices are going down. Watu walikuwa wanasema ati oil importers hapa ni wabaya, wanatuuzia mafuta kwa gali. Lakini wewe kama ni mtu ya biashara na umeenda umenunua barrels kwa pesa hii na kutoa hapo ulete paka Mombasa ni pesa hii, huwezi kuweka chini, manake ukiweka chini na wewe hakuna kazi unafanya. So kuna hiyo balancing. So mambo ya high cost of living ni chakula na ni mafuta. And chakula Mungu ametusaidia imeshuka chini. Mafuta global prices are going down. We hope also the trend will be going down. So I was going into that because I was trying to tell you that the dollar, where we buy our oil, where we import food, where we do what, ikishuka ikipanda tunaumia sana kwa sababu hiyo pesa ya kulipa ile interest lazima tuitoe sisi kama serikali ya Kenya. Lakini sasa tunafanya pesa yetu inatoka kwa budget, na ndio maana tumegeuza, tunafanya reallocation kupitia supplementary budget. Sometimes it's good to explain to leaders wajue katikati ya propaganda na vile serikali inafanya kazi. Manake katika hali ya vile inaendelea sasa, global prices have come down, na pia serikali ya Ruto wameweza kupanga hii budget, na kuna deni serikali iliyopita walichukua ya bilioni 2, na hii deni ni deni mbaya. Ni deni kama unaenda kwa wale wanaenda kwa wanaitwaje wale Shylock. Ni deni ya Shylock. Eurobond sio deni ile unaenda kwa Africa Development Bank ama IMF ama World Bank. Hii ni deni ni kama ya Shylock. Na walienda kuchukua hiyo pesa kwa sababu tulikuwa tumejaa madeni na hao wengine wote wamekataa na pesa zao. Sasa anaenda kwa Shylock, na Shylock akiangalia anaona huyu mtu kuna kitu naweza kuchukua hapa ni malizane na yeye. And that is what they went to do. They took $2 billion ambayo sasa ukigeuza ni kwa Kenya shillings ni 303 billion Kenya shillings. Na hiyo ilikuwa imeandikwa kwamba ikifika mwaka ujao June ni lazima Kenya ilipe. Na isipolipa tutaenda kama Ghana. Ghana nchi nzima ilikuwa declared bankrupt kwa sababu alienda kwa Shylock huko Eurobond,
wakachukua na wakashindwa kulipa. Na ukifanya hivyo, your country goes down. So what Ruto and Gachagua and the team ambao tumeweka huko wamefanya, wamepanga mambo zao na tumepata kama Kenya. Na alisema katika State of the Nation address, na alikuwa ametuambia tukiwa State House kwamba sasa naweza kutembea kwa sababu moyo wangu umetulia. Tumepata $300 million ambao ni sawasawa na 45.4 billion Kenya shillings. Tumeziweka, ikifika December tunafanya first payment, alafu tutaendelea na zile payment zingine. Ikifika June tumemalizana na Eurobond ambayo ilikuwa inatusumbua. So kuna ile maneno watu wanasema watu hiyo ni haki yao, na watu wa upinzani ni haki yao, kwa sababu ukiwa kwa upinzani siasa ni rahisi kuliko ukiwa ndani ya serikali. But the facts, I'm telling you, the facts of the matter is that we are trying our best to manage the economy. Na ukiona hii supplementary Mulu anaongea kwamba tumekata pale, ni kwa sababu tunapanga uchumi, tusishindwe kulipa madeni kama Kenya, tulete aibu na tuharibu hii nchi. Na ukiangalia CBK mwaka jana, saa hii Oktoba, tulikuwa na inflation rate ya 8.9%. Mwaka huu inflation rate imekuwa 6.8%. So watu tuseme na siasa tufanye, lakini ukweli pia tuambie wananchi vile mambo iko. So Mulwa, ukiona tunafanya supplementary, tumechukua pale, tunapanga pale, it does not mean we have left the plan to support the mining sector, to support the artisanal minings. Tuna hiyo mpango iko, and I know once the situation improves, ile pesa yote inatakikana hapo itapatikana. Danson amesema Mining Act ya 2016 ilisema kwamba vile mgao utafanyika wa pesa, na lakini kulikuwa hakuna legal framework ya zile pesa kupatikana. So what shall we do? I think by the way, I'm also called Danson, so my namesake, nimefurahi kukuona. Where is he? You are still there. Na pengine watu hawajui hiyo jina Danson ni jina kubwa sana kule Taita. Ukiona mtu anaitwa Danson, usimpite tu, msalimie vizuri. Kwa hivyo nitakusalimia. Mimi niliuliza mama yangu marehemu kwa nini aliniita Danson. Akasema kitambo kulikuwa waziri anaitwa Danson, mtu mkubwa sana upande wa Taita, waziri wa kwanza. Na huyo sasa wale wa mama walikuwa wanazaa, wakitaka watoto wao wakuwe wakubwa wanawaitanga Danson. Kwa hivyo sasa mimi nikaitwa Danson. Alafu hata saa hii tuko na mheshimiwa, yule mheshimiwa wa Beruka kule juu, Mwashako, na tumemchagua yeye. By the way, Mwashako sasa tumemchagua kama chairman wa Coast Parliamentary Group. Kwa hivyo ukiona mtu anaitwa Danson, msalimie vizuri, ujui anaweza kukuweka waziri siku moja huko kwenye. You never know. So Danson ameuliza kwa nini hii legal framework hakuna. The thing is, I know that kuna kitu imefanywa ya kurelease hizi pesa. Na kama uliattend ile kufunguliwa kwa ile Gemstone Marketing Center pale Voi, rais alisema kuna mtu hapa anadaiwa na wananchi milioni 20 share ya wananchi, na alilipa 10 na kumebaki milioni 20, na tunampatia siku 30. Mambo ni matatu: alipe ama ahame. Na mheshimiwa alisema after 10 days yule jamaa alilipa another 10 million. So we are expecting that the balance will be paid before the end of the 30 days notice that he was given. So ikiwa wanalipa, it means the legal framework was done. And I know I was in discussions where walikuwa wanasema we have unlocked the system. Na hata watu wa Kwale walikuwa hawajalipwa kwa siku, for a long time they had not received. But I think the county government, Mama Chani,
and the treasury. There was a discussion about how titanium was going to release the money. So I think the legal framework there's something that has been done. I don't have it here, but I believe that the reason people are getting money is because there's a framework that has been done with treasury, and those monies are being released slowly. Kwa sababu treasury walisema pesa ilikuja, iliingia na hatujaigusa, lakini hatuna namna ya kulipa the communities. But hawajaigusa, hawajaitumia. So it was something that needed to be worked on for it to be released. Bwana Danson pia amesema there's the spirit of the letter and the spirit and the letter of the law. There's the spirit and the letter of the law, and he's quite right that we need to let everyone know so that they can participate. Lakini there's so much we can do, but we have limited resources. I've given you the example, zile sheria tunapitisha Senate, ikiwa ni kwamba tutembelee every county to explain to them that this is what is supposed to happen. It's not possible. We'll be doing only one law in the whole year. So, and the money is not there anyway to travel around. So what they have worked out is, kuna zile memorandum, na najua wale ambao ni lawyers, Law Society of Kenya wanazipost kila siku. Kuna hii sheria, wekeni maoni yenu, tupeleke kama Law Society. Wananchi watukufu mnaulizwa muangalie Kenya Gazette, tupeleke maoni yetu. That is what it's supposed to do. Until we agree to use the internet. There is no other way. Otherwise, usome Nation, usome Standard, usome The Star. Manake wana advertise pia zile siku za kupeleka maoni ama kuja kutoa maoni in person. Now, Thomas alisema kuna ile 5% yao ambayo ilikuwa itoke kwa ile mafuta ya watu pale kwao kule Turkana, na bado hawajapata. Hiyo issue tuliongelea, na wale wenyewe pia wamejidefend, manake sisi tukiwa tunaongea hatuwezi sikia pande moja peke yake. Lominem, huyu senator wenu, ameiongelea sana na tunamheshimu, lakini wale watu watulo pia wamesema ile makubaliano ni kwamba kweli wananchi wapate ile pesa yao 5%, lakini ni wakati wao wameanza commercial extraction, yani kutoa ile na kuuza. Ile walichukua, walisema ilikuwa ni pilot program. Sasa Mheshimiwa Lomenem amesema hiyo pilot program, hata mimi nitakuwa pilot na mimi nikuwe hapo ili wananchi wetu wapewe. Sasa hiyo maneno iko hapo. Hawa wanasema wako na haki, hawa wanasema hii ilikuwa haiko kwa ile makubaliano. Kwa hivyo tuko na some form of tussle, na hiyo maneno inaongelewa kwa katika level lingine ya juu, na tunaamini ya kwamba mambo yataenda sawa sawa. Shida ni kwamba wale jamaa pia ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi ni kama pesa yao na wale mapartners wengine wao ni kama hawako kwa hiyo project tena. So even if you tell them today ile 5% mliuza mlipe saa hii, wanaingia kidogo baridi. So I think the government is working on a solution on that issue. That is what I can say for now, na tunaomba Mungu hiyo solution ipatikane so that the people of Turkana wasikose haki yao. Ulisema kwamba Mheshimiwa Kazungu Kambi na Mheshimiwa Esther Murugi commissioners sasa walisema pesa yenu itawekwa kwa escrow account kwa ile mambo ya land commission. I will take your message to them to ask them about that visit, and then we will see what their answer is, and we shall send back the results to you. So otherwise, asanteni sana. I want to thank you so much. I want to encourage you. Sikizeni mwisho. Nataka kuwapa moyo.
nyinyi ni wale ambao wanaitwa pioneers, watu ambao muko mbele ya wale watu ambao wako nyuma yenu, na nyinyi ndio muko mbele kutengeza haki ya wale wananchi ambao wanawaangalia nyinyi. Nyinyi ndio viongozi ambao mko hapo mbele. Kitu ninawaomba mfuatizie hizi maneno, na and then you be keen, sio kufuatizia peke yake, but you be keen hata wewe upate pesa, kwa sababu wewe ndio unaenda mbele. Usiende pale unatuambia maneno na ukitoka hapo unapanda bodaboda kama mimi. You know, people will say huyu naye anasema nini? Do you understand what I'm talking about? Huyu anasema nini? Tunaenda kukula samaki tu na yeye anapeleka basikili kama mimi, sasa ananiambia yeye anasema nini? So make some money out of the knowledge that you have. This industry is getting organized. The government is getting organized. Now ukitaka kupata pesa unaangalia mipangilio ya serikali, ujue na wewe utaweka pesa yako wapi ufaidi. Wewe kama kiongozi ukiwa umeendelea, wengine wataangalia watasema huyu maneno anasema ni kweli. Kwa sababu mtoto wake alikuwa avai viatu, sasa anavaa viatu. Mtoto wake alikuwa anasoma ile shule nyingine, sasa anasoma pale. Yeye alikuwa na shamba nusu, sasa ako na shamba kamili. So hii maneno anasema ni ya ukweli na watafuata wewe, because we need grassroots leaders to be empowered. Usibaki pale ulipobaki with all this knowledge. Wewe umesacrifice, umekuja huku Nairobi, you are because of wanting knowledge. Sasa hii knowledge umepata, na wewe uende mbele ya wale wengine, ili wale wengine wakikuangalia watasema huyu kiongozi wetu kwa sekta ya mining anasema ukweli, and they will follow you. And that is what I want to encourage you to do. If you survive and you become prosperous in this business, other Kenyans who are behind you watakufuata. Na tukiona Wakenya wengi wanaenda juu, that is what we want to see, because we want this sector ilete hela hapa Kenya. We want it to be developed, we want it to succeed, na kufaulu ni nyinyi viongozi wa grassroots mfaulu na wengine wawafuate. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana bwana mheshimiwa. Mshasahau Haya, tutayarishe mikono. Chemsheni mikono. Because of that. Bas. Asante sana. Nataka kumshukuru sana mheshimiwa Senator Mungatana. Nadhani tangu tuanze mjadala wa huu mswada wa Natural Resources Beneficiaring, mlango wako has been always open. We've had conversations as civil society. And I think one of the days ambapo civil society walikuwa wanaonekana ni watu wabaya, sivyo? We can actually sit down and interact, have constructive engagement with our policymakers, with other government agencies. I think it shows a lot of growth when it comes to the sector. So nawashukuru sana. As we see off mheshimiwa, I'd request Bwana Omito, Bwana Irongo, Madam Sophia, and our brother all the way from Hakira Silmali to see off mheshimiwa, so that at least we can take a group photo at the banner as I hand over the program to my brother Franklin. Asanteni sana. And because of that, bas. Hamjamboni wachimba madini. Hamjamboni tena. Ninajua tumechoka, so ninaomba tusimame tu dakika moja alafu tujinyoroshe alafu tuketi. Hiki ndio kipindi chetu cha mwisho, so tukimaliza tutaenda for lunch alafu tuende kwa mashughuli zingine za siku. So asanteni sana, tunaweza keti. So wakati mnaketi ningeomba kuita wafuatao. Ningependa ndugu Kashi uje hapa mbele. Dada Florence Ndeti uje hapa mbele. Ndugu Trevor Aden uje hapa mbele.
alafu mwisho Gladys Mungare uja hapa mbele. So my name is Franklin Opuko. I work for International Alert, and I'll be the one moderating this session, basically to discuss extractives in conflict-affected areas, safeguards, protections, and peace-building approaches, as well as redress mechanism in the extractive sector. So nitaomba wale ambao nimewaita hapa mbele waweze kujitambulisha kwa sekunde 30, alafu moja kwa moja tutaenda kwa maswali. Gladys Mungare. So natumai tunaweza kusikia kule nyuma. Kwa kutanguliza tu ningeweza, haya madini ambayo tunaongelea mara nyingi huwa yanapatikana sehemu ambazo zinakumbwa na mizozo na ukiukaji wa haki za kibinadamu. So swali langu la kwanza nitalielekeza kwa ndugu Kashi na dada Mungare. Je, nataka muweze kutuelimisha kidogo. If you can kindly identify some of the conflict ambazo zinatokana na uchimbaji madini. Na kwa kujibu swali hilo, ningetaka pia muweze kutueleza, je, hizi mizozo ambazo zinatokana na uchimbaji wa madini, je, zinasababisha ukiukaji wa haki za kibinadamu ama ukiukaji wa haki za kibinadamu zinasababisha hizi mizozo? Human rights violation as a result of conflict or conflict because of human rights violation. Natumai mmepata swali langu. So tukianza na ndugu Kashi, alafu ukimaliza kujibu dakika 5, alafu nitampa fursa dada Gladys pia aweze kulijibu swali hilo. Okay, asante sana ndugu Franklin. Mimi jina langu naitwa Kash na natokea Kwale katika Kwale Mining Alliance. Na nadhani kabla sijajibu swali la kwako, nadhani hii session ni muhimu sana kwa sababu imebase sana masuala mazima ya business and human rights, na ningeliomba pengine tuwe na concentration ya hali ya juu ili tuweze kuchambua kwa muda mfupi uliopo. Swali umeniuliza ni kuwa baadhi ya ile mizozo ambayo inapatikana katika sehemu zinazochimba madini, na pengine ni vipi ni mizozo inachangia violation ama ni violation inachangia mizozo. Mimi katika experience yangu na hii sekta ya madini nitaongelea hususan katika gatuzi la Kwale County, na najua hii mizozo ambayo inatokea katika sekta za madini mara nyingi inafanana na county zingine. Na mizozo nitaongelea katika mizozo kama 4 ambayo iko very very common especially katika county ya Kwale na zile neighboring counties. Na mzozo, aina ya mzozo ambao ipo kwanza kabisa ndio tunaita human wildlife conflict, yani mzozo wa wanyama pori na wanadamu, hususan katika ile sekta ya ASM, manake kazi yao mara nyingi wanafanyia misituni. Aina nyingine ya mzozo ni ile tunaisema competition for resources and market. Again, hii pia imefall sana katika ile artisanal mining. Na aina nyingine ya mzozo ni zile intercommunal conflicts, yani mzozo baina ya jamii tofauti zinazochimba mahali pamoja. Nitazielezea kwa kiundani zaidi ya hizo mizozo zinavyochangia. Na aina nyingine ambayo ni kubwa zaidi ni land conflict, kwa sababu unapochimba madini uwezi ukaseparate land and mining, lazima zifanyike mahali pamoja. Na nadhani ndio umekuwa mzozo mkubwa zaidi, na nitaweza kuelezea pia na kuweza kupeana some of the practical examples ambazo zipo. So katika hii masuala mazima ya human wildlife conflict, tukiangalia hususan katika eneo la Kwale, wale wachimbaji wadogo ASM maeneo ya Kuranze kwa mfano, utapata kazi zao wanafanyia misituni. Katika ile misitu wanafanya mara nyingi iko laboring na zile mbuga za wanyamapori. So wapata wale wanyamapori wanakuja paka zile sehemu ambazo zinachimbiwa madini, na tumeweza kurecord cases nyingi sana ambazo watu wamepoteza maisha na wengine wameweza kuumizwa. Hata ni jana tu tumeweza kupokea simu kuwa kuna mtu ameumizwa na ndovu sehemu za Kuranze. So imekuwa ni conflict kubwa sana ambayo imesababisha pia serikali na zile jamii za kuchimba madini zimekuwa zikizozana kwa muda mrefu. Ukiangalia kwa mfano hii inaongelea competition for resources.
unapata zile jamii zinazochimba madini kwa mfano na market pia ambao wanaweza wanang'ang'ania market moja wote na sehemu za kuchimba moja. Mara nyingi imechangia sana katika sexual violation. Kina mama katika ASM for example, utapata mara nyingi wale katika ile sehemu za kuchimba either ni artisanal miners, wale katika zile quarries wanafanya production ya zile development materials, utapata mara nyingi kina mama wanakuwa violated sexually ili waweze kusaidiwa ku access either market ama either ku access sites za kuweza kufanya mining. That is very very common in the ASM sector. Na aina nyingine ya mzozo ambao nimeweza kuigusia vile vile pia ni intercommunal ama ethnic conflicts. Hizi sehemu ambazo zinachimba hususan katika mipaka, na nitaongelea sasa katika Kwale na Taita Taveta. Ukienda katika ile sekta utapata sasa hivi pana mzozo wa jamii tofauti. Utapata Waduruma wanasema Wataita wamekuja kwetu kuchukua mali yetu. Taita naona claim kuwa hii property ni yetu. So imekuwa na hizo intercommunal conflicts mkubwa sana. Na ndo katika my perception ni kuwa hizi unsettled conflicts ama mizozo ambayo haijaweza kuwa settled imechangia violation nyingi sana za human rights. In land conflict for example, utapata kuna jamii, nitatumia mfano wa jamii moja ya sehemu inaitwa Denyenye. Tuko na kampuni ambayo inataka kuchimba madini katika sehemu ya Kwale ambayo anataka kuproduce cement at the end of the day. So hii kampuni iko na ardhi ambapo ile ardhi kwanza iko na tatizo nyingi, maana community ina claim hii ardhi ni ya kwetu, kampuni ina claim hii ardhi tulinunua. So kuna sintofahamu hii ardhi ni ya nani. Na ukiangalia hii ardhi ambayo ni shamba takriban kama ekari 500 na kitu. Hili shamba limekuwa likitumika na jamii ile tangu vizazi, either ku access firewood ama kuweza kulima pale ndani kama source of livelihood. So kampuni inapokuja kuchukua ile shamba na wanataka kuja kufanya mining pale, wanazuia jamii kuweza ku access the land to access livelihood. So inaleta conflict nyingi. Na kwa mfano tukiangalia kama Kwale County sasa hivi kuna kampuni ambayo inataka kuchimba pale madini, na kwa sababu wamezuia community kuingia kuweza ku access firewood, imechangia sexual violation, kwa sababu ili mama aingia apate kuni lazima exchange sexual favor na askari ambaye anafanya nini, analinda ule msitu ndio aweze kupatiwa kuni. Vijana kwa sababu hawana sexual favor ya ku-exchange, anapokuja kuchukua kuni inabidi ule kijana, kwa sababu ile kampuni imeweka mbwa pale ndani ku protect ile land. So tumekuwa na cases ambao community wanaumwa na mbwa. For example sasa hivi kama Kwale Mining Alliance tumerekodi case 15 za watu ambao wameumwa na mbwa na wamesababisha ulemavu wa maisha, hata irecover katika maisha yao yote. Then ndani ya hii kampuni napata pia ndani ile shamba serikali imeweka kambi ya GSU ku protect ile farm. So again communities wanapo access ile shamba, GSU take advantage of that na wanaweza ku assault community members. Kama sasa tuna kesi ya watu 3 wamekuwa assaulted na GSU na wameweza kufariki. Wengine wamekuwa na permanent disability kwa sababu wajaribu ku access their livelihood ambao ni kuni, wanaweza ni njia ya kupitia kwenda. So utapata hizi unsettled land conflicts zimechangia sana violations nyingi sana. I think just in a summary. Asante sana ndugu Kashi. So swali hilo pia nitamuomba dada Gladys aweze kulijibu kwa kifupi, alafu tusonge mbele na swali la pili. Okay, asante. Mtaniwia radhi Kiswahili changu sio kizuri. Mama yangu ametoka Ukambani, baba yangu akatoka Kisii, kwa hivyo kicombine hizo mbili Kiswahili itakuwa ni shida kidogo. So you'll allow me, I'll be speaking in English. So generally, where mining is taking place, there'll always be disputes. And the number one dispute that always occurs is in regard to do with land disputes. And especially in Kenya, by the mere fact that as a country we lack a compensation and resettlement framework, especially in the mining sector, land dispute is a must in those areas. And another issue is in regard to environmental concerns, whereby you'll find that either host communities are experiencing issues to do with environmental pollution, and definitely that is always a conflict. If we remember very well in Turkana, when the oil exploration was taking place, we had reports, community members saying that kabla tulo oil wakuje hapa,
mbuzi zetu zilikuwa zinazaa vizuri, lakini siku hizi tunaona ya kwamba mbuzi ambao wanazaa wengine wako na miguu 3, mbuzi anazaliwa akiwa na miguu 5, yeah. So there were those concerns, and of course environmental concerns, it's always an issue in mining sector. Wale ambao walikuwa na sisi wakati tulikuwa tunaanza Haki Madini, kulikuwa na project ambao tulikuwa tunafanya, ilikuwa inaitwa Madini Yetu Wajibu Wetu, na kuna watu ambao nafikiri kutoka Kitui na kwingineko waliweza kwenda South Africa, na huko South Africa walipoenda walitembelea coal mining sites, and they were able to see the impact that the mining sites have on health of the people. Walikuwa wanakutana na watu wanatembea na oxygen machines because of the effect of coal mining in the area. So environmental degradation is usually a very key conflict area. Then there's the issue of community livelihoods, kwa sababu wakati mining inakuja kutendeka mahali, kuna watu ambao wanaforsiwa either to move from one place to another, and most probably those people, their main source of income either was agriculture, or maybe their source of income maybe was livestock keeping, like in Turkana. So wakati mining inakuja na inaanza kuinterfere with their way of like they are forced maybe to move to other places, of course in affect vile inaitwaje, vile community ilikuwa inajimudu. And I think we saw this in Kwale. There's a place we visited where people had been resettled by base titanium, and they were telling us how challenging it is, because mahali walikuwa wanaishi previously walikuwa wanafanya ukulima, na wakahamishwa wakapeleka kwingine mahali ukulima haiwezi ifanyika kwa sababu kumekauka. Si ni sawa? Yes. And then kuna issue ya kunakuwa na issues to do with culture and social impact. Tuliona pia Turkana vile mining, just that oil exploration, it really changed the Turkanas, because Waturkana ni watu hawakuwa wamezoea a flashy life, na tunajua vile uko vile wazungu walifika huko, a lot really changed. So ili interfere na cultural and traditions of the Turkanas, and of course there were some conflicts thereafter. I think we have also had our man, I think ni Nuhu kutoka Marsabit, anasema ya kwamba ile mining yenye inafanyika kwa Marsabit inafanya, there are so many foreigners who are coming into the region, and of course foreigners will always come with new things. Si ni kweli? So unasikia anasema ya kwamba hata bunduki zimejaa huko Marsabit. So this one is also interfering with the social and traditional settings of Marsabit. So there's a question that you have asked about conflicts and human rights. And I would say that it's an intricate relationship whereby wherever there's a conflict, there'll always be abuse of human rights. Because kama kuna mzozo wowote wa ardhi inamaanisha kwamba kuna mtu ambaye atakuwa ameforsiwa to move either from his land, kutakuwa na maybe form of violence, where maybe people can die, and of course we have seen this in Marsabit. I think it has happened. A number of people have died in those illegal mining areas, and then of course now where there's disrespect of human rights, there'll always be a conflict. Kwa sababu if you're not able to respect my human rights, maybe for life, I'll definitely want to know why is it that you are doing that. So it's a very intricate relationship. So conversely, if there's a disrespect of human rights, where human rights are not being violated, definitely that is a recipe for a conflict. Thank you so much, Gladys and Kashi, for sharing your insights and trying to link conflict with human rights violation. So my second question I'll direct to Florence and Trevor. You've been working with communities to try and address some of these conflict or rather grievances. So what are some of the peace building approaches that the communities have been using to try and address these conflicts, and have they been effective in that regard? So we can start with Florence and then we go to Trevor. Thank you for that question. I'm Florence. I'll use English also and try also to use Swahili a bit. I work for Catholic Church Development Department, Kitui. That question is
reminding me of the theme towards inclusive and just governance. And I remember Honorable Mungatana has encouraged us to engage in politics. I recall one of the philosophers, Hallard, who said politics is who gets what, when. The what question, the who is a human person. The what question is the jamii zinapokuwa na lalama, kuna mbinu ile lalama inaweza katatuliwa kwa kuleta wale stakeholders pamoja. Na nikizungumzia kuhusu zile kampuni za uchimbaji na zile structures ambazo wameweka za kuhakikisha communities zinaweza kupeana malalamishi yao. Kuna kampuni zingine ziko na goodwill. For example, I'll specifically mention like Base Titanium. Wako na ile goodwill na wameweza kutengeza zile tunaita liaison committees, ambao liaison committees ni structure ambayo iko na representation ya community, representation ya serikali na vile vile pia. Of course, the judicial and the non-judicial ones that are shared, majority of Kenyan citizens are not aware of them. And even if they are aware of them, to access them is a challenge. Because like in the environment and land, maybe you'll need a lawyer, and you feel that you do not have such resources, maybe to hire a lawyer and all that. So there's a need, a very big need to do a lot of capacity building and strengthening of community and CSO and also faith-based redress mechanisms, especially at the county level. And then there seems also to be a lot of disconnect between the county government and the national government. We all know that mining takes place at the counties, and the fact that the mining of our extractives is a function of the national government, there's usually that mvurutano between counties. And if we remember very well, we saw what happened in Kajiado and the dispute that was between the county government and Tata Mining. So in that case, even the way the national government intervened, there were questions that were left unanswered. So some of these conflicts, sometimes they are also instigated by the government. If you remember very well in Turkana, there was an altercation between the national government and the county government. Kuna mtu alimalizia kuitwa shetani. Of course, it was not a good one. And we all remember how that conflict ended anyway. So these conflicts are there. And it tells you that there's a very big gap that really needs to be addressed, especially in regard to redress. Because if we are going to open up the mining sector, and we have not capacity build our community members and our redress mechanism so that conflicts can be resolved before they get out of hand, I think we are going to be experiencing what other countries like the DRC, South Sudan are experiencing, whereby they have minerals. It should be a blessing, but now it has become a curse because they do not know what peace is. And one thing I just want to caution our people is that if there's anything that is very easy to start, it's always a conflict. It's very easy to start a conflict. But if there's anything hard to ever bring to an end is a conflict. Ni kama kuwasha mtu ya kiberiti. Kuwasha ni rahisi sana. Utawasha, uangushe pale, na huo moto utasambaa. Kumaliza huo moto itakuwa ni kazi kubwa sana. Utahitaji a lot of resources for you to be able kupoesha huo moto. So the same with conflicts. Kama tujaribu vile iweza kanavyo kila mmoja wetu mwenye ako hapa, to ensure that we do not start conflict, especially in our mining areas. Now, in our own respective capacities, of course, I can see government representatives over here, national. I don't know about county. We need to come up with mechanisms of ensuring that conflicts are always handled at initial stages before they erupt, because once they erupt, it's very hard to control them. Thank you so much, Gladys, and thank you so much, my panelists, for answering all the questions. So because of time, I will request that we limit our questions to maybe we can just take from 4 people, 2 ladies and 2 gentlemen. So if you can help me, Ngei.
to pass over the microphone, and then we'll have our panelists answering. So we can have the gentleman at the back. Ndugu zangu mliohudhuria hapa katika Jukwaa La Madini, Asalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Kwa majina naitwa Mfaume Hassan. Natoka Kwale County, Matuga constituency, Ngombeni location, katika kijiji chenye kimetajwa Denyenye. Ndugu zangu, katika kwanza niweze kushukuru kuja katika hili jukwaa hili. Leo hii nitoe concern kubwa sana. Jambo kubwa ambalo naomba Jukwaa La Madini nyote tuweze kushirikianani, muje mtusaidie katika jambo hili ambalo tulitaja, kwa sababu ni jambo kubwa sana. Labda tumeathirika kuliko watu wote ambao tuko hapa. Tuko katika mambo ya madini. Na katika madini haya Kwale tuko specialized sana kwa sehemu kubwa ya madini ya mambo ya mawe. Limestone. Tuna makampuni kadhaa, mengine yanatengeneza chokaa, na pia vile vile hizi limestone zinatengenezwa simiti. Katika hawa wachimbaji wadogo wadogo, kitambo katika hili shamba ambalo nitalizungumzia, tulikuwa ndio kazi yetu ya mababu zetu kuchimba mawe. Na ilikuwa ni sehemu kubwa ambapo tulikuwa tuko na makabila tofauti tofauti, ikiwa sana sana tulikuwa tuna ndugu zetu Wajaluo kule, lakini kwa bahati mbaya ilikuja wakati wa siasa, wenzetu wakaondoka. Kwa hivyo ndugu zangu Wajaluo, sasa hivi kizazi chengine naomba murudi kwenu, muje nyumbani kule, muliacha ndugu zenu pia tuko bado kule kule. Katika sehemu hii ya madini, sasa hivi shamba lilikuja likaja nyakuliwa. Wachimbaji wadogo wadogo walibakizwa na sehemu ndogo sana, ambapo Bamburi nitaitaja kwa jina, ambapo ilivyokuja kule iliweza kuextend kwa sababu hizi blocks zilikuwa ni 4. Kulikuwa kuna block 1, 2, 3 and 4. Block 1 ndio mother, ndio kubwa, ambapo ilikuwa ni block ya wananchi. Kwa hivyo biashara zetu ikawa ni kuchimba mawe, tulikuwa tunachimba huko. Lakini ilivyokuja hii waka extend, ambayo ilikuwa mpewa ki block 1 wakapeleka block 2 wakapeleka mpaka block 1. Sasa ikawa block 1 pale ilikuwa ni utawala wao. Kwa hivyo kufikia hapo sahi kulitokea visa tofauti tofauti, na ile land ilikuwa ni ya lease. Kwa hivyo wananchi walikuwa wanangoja kwa hamu lease iishe, ili watu warudi kwenye shamba lao wenyewe waendelee na mining. Wale wachimbaji wadogo wadogo pengine tunaweza kukua. Lakini tusichojua hapa, huwa nitalaumu sana serikali, kwa sababu kulikuja kuwa ile lease ilikuwa backdated kwa miaka kama 10, yani kabla haija expire. Si tuangoja ku expire, huku tayari ilikuwa isha backdatediwa, ishakuwa renewed. Ipo wakaleta kituo cha GSU pale ndani. Kile kituo cha GSU, sisi tunavyojua, shida za GSU huletwa pale ambapo pana conflicts, ili kuja kutuliza ghasia. Sisi tunaishi kwa amani. Tulijiuliza GSU hapa anafuata nini? Lakini kumbe walijua lile shamba huenda wenyeji wakalinyakua. Sasa walikuja kulinda lile shamba. Hapo sasa kulikuwa na conflicts ambayo imetajwa na ndugu yangu Kashi, between the community na shirika la Bamburi. Kwa sababu ilikuwa vijana ni lazima waingie pale ndani na wachimbe mawe kama kawaida yao ilivyokuwa. Kuna kina mama ambao walikuwa yao ni biashara kuuzia wachimbaji vyakula. Kwa hivyo kuni walikuwa wanazifuata pale ndani kwenda kufanya biashara zao. Kwa hivyo kufikia katika hatua hiyo, ilibidi GSU wafanye kazi yao sasa, badala ya kwenda kupiga wahalifu kule, ikabidi waanze kupambana na wananchi. Hapo sasa wachimbaji wadogo wadogo walikuwa wakichimba yale mawe. Sasa GSU mule wanaenda kuwapiga wale wachimbaji wadogo wadogo marungu na kuwaumiza. Wachimbaji wengine wanakimbia, yale mawe wanayachukua wanaenda kuuza, inakuwa ni biashara yao. Hii ilikuwa hata wapeleki ofisi ya Bamburi,
Ndio maana Bomburu wakiulizwa wanasema sisi hatuna hivyo visa kwa sababu vinatendeka ndani. Swali lako ni lipi je? So my question is nauliza swali lakini sasa nyingine ilikuwa nataka niwatambulize kidogo, lakini sasa swali langu ni kuwa watu ukiwa kufikia sasa kuna idadi ya watu 3 wameuawa currently. Kufikia sasa ni watu zaidi ya 11 wameng'atwa na mambwa ya walinzi pale ndani. Kufikia sasa kuna vizazi ambavyo kina mama wetu wameenda kurepiwa na wamepata ujauzito pale ndani aliyakuwa watoto sio wetu. Sisi kama shirika ama Jukwaa La Madini kufikia sasa kuna hatua gani ambazo kwa sababu serikali hawataki kutatua jambo hili, sisi tuna hatua gani ambayo tunaifikiria muweze kuja kusaidia resident community wa pale tuweze haya mambo yote yaishe na haki iweze tendeka? Ni hatua gani inaweza kufanyika kupitia hapo? Asante. Asante sana. So ili tuweze kudhibiti muda, naomba wale ambao watapewa fursa ya kuzungumza usitoe hotuba. Twende moja kwa moja kwa swali tafadhali. Jambo. Kwa majina naitwa Bilali Lochakai, natoka Turkana County, mchimbaji mdogo wa madini. Swali langu ni hili. Kuna ugatuzi ama county ambazo na yani majirani. Kwenye boda kunapatikana nini? Madini. Na communities ambazo siko hapo majirani wanapigania hizi madini. Ni nini itafanyika na hizo madini? Wao wakitaka kuchimba, wengine wanakuja kufukuza wengine na binduki, mpaka inakuwa ni sehemu za damu kila wakati. Ni nini itafanyika na madini kama hayo? Tupate dada wawili. I think umeegemea wanaume sana hivi. Tupate dada wawili alafu tu nisamee boss niulize hili swali kwa jukwaa lote. Hili ni swali ambalo laenda kwa nafikiri ni Kashi. About compensation. You have talked about human and wildlife conflicts. Na tunaona ya kwamba kuna sector ama department ya Kenya WS ambao pia tunataka department ama sector ya mining washikane mikono, because tunaona kuna poor compensation after long period. Unaona wale washimba madini wako kule wanafahamiwa na wanyama wanauawa, ama pia tulizungumzia mambo na diversification of activities. Unapata yule mchimba madini amekaa muda kama 10 years kabla hajafanywa compensation, na akifanywa compensation after ile kufuatilia kwa koti na nini, unapata hakuna kitu amekuwa compensated, anapewa kama 10,000 maybe ina per one life. So nauliza hilo swali kama tunashikana mikono tukasaidia wenzetu. Habari ya kushinda. Rehema Jeremia kutoka Kwale County, mchimbaji wa Kuranze. Swali langu ama ombi langu, naomba nikisema hivi, hao wanyama wametumaliza, hao ndovu. Nashukuru Dr. Kash anatusaidia, lakini naomba serikali waingilie, kwa sababu sasa hatuna njia. Wanakuja mpaka pale unapochimba, na vinyumba vya kule ni hizi za malailoni. Sasa tutaendeleaje kama uchimbaji uko? Tutaendeleaje kama hawa wanyama wanatusumbua sisi? Ukiwa mama utakimbia wapi? Na hakuna cha mama, hakuna cha kijana wala mzee. Hiyo imekuwa kidonda sugu upande wa kwetu. Sasa hii nikiongea, jana jioni napigiwa simu, naambiwa mtu mmoja alifurushwa na ndovu akatupwa. Bahati nzuri alikuwa anaishi mashuka. Ndovu akamtupa akamweka kwa kichaga, nguo ikabaki. Sasa ndovu anabaki kupigana na nguo, anafikiria ni huyo mtu. Sasa watu wakapiga masimu, huyo mtu akaja akachukuliwa, lakini alipochukuliwa
mkono wa kushoto limefunjika mara 2. Sasa hiyo ni sijui ni nini sasa. Nikaanza kushtuka kwa sababu maeneo ambayo huyo jamaa alipatikana si maeneo ya huko kazini, ni maeneo ya nyumbani. Sasa naomba serikali watusaidie kwa hilo wazo. Asante. Kwa majina ni Matilda kutoka Kwale. Swali langu ni, kuna huu mzozo wa mpaka wa Taita na Kwale. Je, serikali ina mpango gani kuhusu mambo ya mipaka? Asanteni. Tumalize na Elsheba. Yes. Alafu tuwape fursa the Poleni panelists sana. to try and answer the questions. Bado naitwa Elsheba kutoka Kwale, na tukitumia still experience ya Kwale, tunaona ya kwamba kuna system nzuri ambayo imefanya kazi ya liaison committee, na tunaona pia Bamburi Cement ambayo pia ni large company imeomba huo mfumo. Bado kuna conflicts kati ya small scale miners na jamii. Sasa nilikuwa napenda kuuliza, je, mfumo wa liaison committees, je, uko katika sheria? Na kama hauko katika sheria na tumeona ni mfumo mzuri ambao unafanya kazi, tunaweza vipi kuhakikisha kwamba huu mfumo unakuwa katika sheria such that both the large scale companies and also the SMEs wanaweza adopt ili kuboresha katika hali ya solve hizi conflicts? Asante. Asante sana Elsheba. So nitawapa fursa panelists waweze kujibu. Najua maswali mengine yameelekezwa watu wa serikali, wengine tunao hapa na wengine maybe hawajaweza kuwakilishwa, lakini ni maswali ambayo tunaweza kuendelea kuengage in the coming days, alafu tuweze kupata majibu. So nitaanza as you close, nitaanza na dada Gladys aweze kujibu to the best of your ability, and then nafasi Kashi, Florence na Trevor. Asante. Nitaanza na kujibu swali la mfalme. Amesema ya kwamba as we speak watu 3 wameweza kuaga juu ule mzozo na watu 11 wamepata majeraha. So kitu ningeambia mfalme ni kwamba I know the Kenya Human Rights Commission, they are very good at litigation. And wakati ulikuwa unaongea nilikuwa naangalia Mary pale na muuliza si mnafanya litigation. So I remember one of the things wakati tulikuwa tunaanzisha Haki Madini, we were very strategic on the organizations ambazo tulikuwa tunataka kufanya kazi na wao. Of course kulikuwa na kanisa, and tunaambiwa kanisa haijui mambo ya kufuata na sheria. Kanisa ni Mungu, amani na haki, na wanajaribu vile wawezavyo wasifike kotini. So kulikuwa na kanisa which was Caritas Kitui, we had the Kenya Conference of Catholic Bishops, na tulikuwa na NCCK, and then we had other organizations kama the Kenya Human Rights Commission, kwa sababu tulijua ya kwamba kuna wakati tutafika tunafanya kazi na tunakutana na makesi kama haya, kama hii ya Denyenye, mahali ambapo kweli kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu, na sisi kama kanisa hatuwezi kwenda kotini, na ndiposa tukaleta organizations kama the Kenya Human Rights Commission. So perhaps the mfalme mnaweza ongea na Mary Kambo and you see how that case can be more escalated to litigation, ndio at least haki ipatikane. Yeah. And then ingine ni mambo ya of course mambo ya leasing. We all know that our land tenure system in the country is a problem, and it's so political. So hapo kwa backdating of leasing, of course sitakuambia mengi, but one thing we need to understand in Kenya is that land is a very emotive issue, and it is also very political. And of course we need to work, especially as we're in the mining sector, we need to work towards pushing to have policies that really address some of these gaps that we are talking about currently. If we don't, we're really going to be in a very big mess in the near future. It really needs a lot of engagement. So you need to engage your political leaders, who are your members of parliament and your senators, your MCAs. There needs to be a lot of engagement. But at the end of it all, sometimes it really doesn't make sense
for people to die because ya kakitu kenya mnazozania, it's something very small, extremely small. And of course, you have seen it even in the international playing it out, Palestine and Israel. Kitu tu kidogo tu hivyo, lakini so many people are dying. What am I trying to tell you? That conflicts zinaletangwa na tuvitu tudogo which sometimes do not even really make sense. Sometimes you can just decide na useme hii wacha tuachane now. But because it has other dynamics which are politics, the other dynamics that are always involved, that's why inaleta mizozo. So hii ni mambo ya IBC, please engage your political leaders and maybe also the partners who are here who are working in Taita and Kwale can see how they can be able to intervene so that when it comes to issues of mining, the conflict doesn't, or rather the altercation, the boundary issue is not an issue at all. People can always engage. Thank you. Liaison committees. Liaison committees, I don't know, are they in law? I'm not very sure, but I think it's usually done by the county government. I saw it being done in Kitui County, and it really helped a lot because the investors, when they land there, the first authority that they meet is the county government. So usually the county governments that have come with those liaison committees, they help a lot, and maybe something that maybe needs to be considered because we are doing the amendment of the Mining Act. Perhaps it's something that needs to be considered if we feel that liaison committees add value into the process. Thank you. Yeah, I respond on 2 questions. I mean 3, lakini mbili nitacombine, especially zimegusia masuala ya wildlife, nitacombine. So the first one ni Mfaume ambaye ameuliza wafanye nini kama community. I just want to bring this to the context so that at least we can understand what's happening in Denyenye. Ili tuweze kupata haki, there are procedures that must be followed first of all. Na hizi conflicts zinafanyika Denyenye, at some point even the security system participate katika hizi violation. Kwa sababu hawa watu wanapigwa na GSU na kupoteza maisha na kuumwa na mbwa, there's a police station hapo tu kwa village. Lakini ile police station wanapoenda kuripoti zile cases, hata kuandikiwa statement peke yake wamekataliwa kuandikiwa statement. So what we did kama Kwale Mining Alliance, tuliswing into action na tukaweza kumobilize the communities na wale victims ambao wameweza kuwa violated, na tukaweza kujaribu kwanza kuhakikisha zile cases zao zote zinakuwa reported na polisi officially, of which haikuwa rahisi. So we had to use a different police station mbali na ile ambayo iko pale. So we moved to a different police station, tukaengage OCS wa different area, na cases zote I think 13 zikawa recorded officially. Another stage was now to get P3 forms. Again, it was another hassle kwa sababu kwenda kupata P3 forms tulikuwa tunaitisha shilingi 3,000 mpaka 2,000 kwa P3 form moja. But the good thing is, Kwale Mining Alliance inaleta different stakeholders. So we engaged our different stakeholders and we were able to get P3 forms zikaweza kujazwa bure kwa wale victims wote. Now, the next stage now ilikuwa sasa wanapata haki namna gani. Tukapata the elephant in the room was larger than life. Bamburi ana influence kubwa sana. So what we need to do kwanza ni to make sure the world knows what's happening in Denyenye. Na tukaona kama Kwale Mining Alliance hatuwezi peke yetu. So we reach out to our partners, KHRC, Transparency International, to come in. But I think again, bado tujatosha. We still need more and more organizations to come in. Kwa sababu Bamburi si kitu kidogo, ni kitu kubwa. Wame influence the system na kila kitu. So what we are doing currently is actually to let the world know what's happening. So we are doing media campaigns. Na gazeti ya jana, The Star ya jana, ilikuwa imecover story ya Denyenye yote vizuri. So if you are able to get Star ya jana, utaona hiyo story imekuwa covered. I think there also another documentary coming out ya TV kuweza kuexpose what's happening. Yaani nataka tujue ile cement tunatumia kujenga nayo nyumba, kuna damu ya mtu imehusika kuproduce ile cement. So the world must know that. So another stage tunachukua sasa hivi ni kwenda kotini. I think through our partners KHRC, TI, and we also need more and more partners to swing in. Tuweze kupata, raise the legal fee ya kupeleka ile kesi mahakamani for purposes of compensation. Kumekuwa na influence, victims wamefatwa, wamekuwa intimidated, wengine wamejaribu kupatiwa pesa waweze kuachana hiyo kesi, but I'm happy because tumeweza kwa galvanize, kuweka pamoja, ku make sure at least tuweza kupata justice. Mahali pamekuwa na ugumu ni issues na sexual violence. Those cases are there.
women wamekuwa violated sexually but they are not willing to come out because of the stigma and intimidation ambayo iko pale. But something that we are doing something about it. I think what we need just to call on partners who are around here to come down, tusaidiane, to make sure at least ile community ya Denyenye imeweza kupata haki yao kwa sababu wameumia kwa miaka mingi sana. Another question was around conflict ya human wildlife conflict, na specifically on purpose the issues around compensation. It's true, compensations zinachukua muda mrefu sana and sometimes zinapotoka pia ziweze kusaidia. Tulipokuwa tukifuatilia issue ya Kuranze, tuliweza kuengage the senior wardens wa KWS kuweza kujua kwa sababu gani watu wanapoteza maisha, wengine wanakuwa walemavu, property zao, mashamba, ndovu wanaingia wanaharibu mashamba, ile mimea inaharibika. Nothing seems to be happening. So I think it's a matter of kuna bureaucracy katika the legal system ambayo inahusiana na masuala ya compensation. Tuliweza kuengage na the warden was very open with us na kaza kutuelezea mali challenge kubwa iko. I'll let you know where the challenge is. Unapokuwa maybe umepoteza maisha ama property yako imekuwa destroyed na wanyamapori, there's a process. Kuna ile claim form ambayo inaletwa na KWS unaijaza. So claim form ikishajazwa, kuna committee, a multi-agency committee ya county chaired by the county commissioner, inafaa iende through your claim. Baada ya kuisha kuwa approved, kama ni mimea, kuna agriculture officer anafaa kuje aweze kufanya evaluation. Then ile form inapelekwa katika county committee under the chairmanship of the county commissioner. So wana verify the claim. Wakishamaliza kuverify, wanaituma kwa the line ministry, inakuja Nairobi. So the line ministry again wataangalia ile zile claims, waziverify, na kama kuna masuala yarudi tena kwa county committee. Kama itakuwa iko sawa nao, the line ministry inapeleka katika committee ya parliament. There's a committee in parliament specifically handling issues of compensation. So committee kisha approve katika parliament, inarudisha kwa ministry, compensation na take place. And we have cases whereby claim moja imechukua more than 7 years kuwa settled. So the question is, committee ile committee ya parliament ina kazi ngapi inafanya waende kuangalia kesi moja ya mtu mahindi yake aliliwa na ndovu, na wana kazi nyingi ziko pale. The ministry ina kazi ngapi inafanya paka waanze kufuatilia claim moja. So the proposal was, I think this is an area of advocacy, especially the civil society. The proposal was, kwa nini committee ya county isiyo the final committee, hii claim inapofika katika county level, wanaimaliza, wanaifinalize, wanaforward ile form for compensation. Rather than iende kwa ministry, iende parliament, irudi kwa ministry, ndio irudi kwa county, ndio compensation ifanywe. Unapata for example, mmea wako umeliwa na ndovu leo. Ofisa amekuja kufanya evaluation leo. Let me take an example. Amevalue mti mmoja kwa shilingi 10. Then compensation will take 7 years ili uweze kuwa compensated. After 7 years, ile value ya mahindi bado shilingi 10. So utapata ile value itakusaidia. Ndovu amevunja nyumba yako, ile claim umepeleka, it takes 10 years kuwa compensated. Wakati unajenga nyumba ulinunua simiti kwa 500. By the time unakuwa compensated, simiti ni 1000. So unapata ile pesa umepatiwa bado haikusaidii. Wengine wameenda hospitali ameumizwa na pesa pia kuweza kujisaidia hospitali hakuna because bado wanangoja ni compensation. So it's about, it's just a bureaucracy in the law, ambapo it's an area of advocacy. Tunaweza tuka engage at least kuwe na review ya hiyo law so that the county committee should be the final committee ya kuverify na kuapprove ili yule mtu awe nini compensation. Another gap ilikuwa ni kwa hiyo relationship ya national government na county government. Mmea wako unapoliwa na ndovu for example, inatakana afisa wa agriculture aje afanye verify na afanye evaluation. Afisa wa agriculture iko under the county government, KWS iko under the national government. So kumekuwa na uzito KWS kupeana directive kwa afisa wa agriculture kuja kufanya evaluation, wakati pia anasema yeye hana budget ampato na county ya kwenda kufanya nini, kwenda kufanya evaluation. Inabakia ni kwa ule muathiriwa sasa afuel gari ya officer of agriculture aje afanye evaluation ndo process ianze. So I think it's a matter of kubadilisha comment law kidogo ili iwe rahisi. Otherwise compensations zinachukua muda mrefu sana, na at the end of the day ukipata compensation haitakusaidia kwa sababu unaipata very late na gharama ya maisha itakuwa imeenda juu zaidi. I think maswali ndio yamekuwa directed kwangu. The issue ya border conflict, it's true. Apart from Taita Taveta, kuna Taita na Kwale, kuna pia Kwale na Mombasa, kuna sijui Taita na ni Machakos, Makueni,
So I think hiyo ni mambo ni political issue, need to be solved politically. Thank you. I'll be very brief. He has really given us the insights to Hassan. And I think the question of Hassan inahusika na sisi wote. Sana sana wale tuko partners wenye wana support communities. Swali langu sana sana ni kwa nini communities wana mine? They mind their livelihoods. While the investors are coming in those areas, they mind their profits. So hizo zina clash. That is why unaona community wanasukumwa ndio investors wakuje ndani. Wao haja yao ni kutengeneza as much profit as possible. So I want to request that partners, KHRC, TI, and all others, even those who are not here, Oxfam, I think we have a chance there to profile those conflicts in an organized way so that we can amplify the voices as we go to advocate for redress, either within the political system or whichever forum is possible. Because all of us within the different counties, we are experiencing some form of conflict, but each county has documented evidence. If we collect them, maybe those who are in power may be able to listen to what we are saying. And finally, I want to say, a river cuts a rock, not because of its power, but because of its consistency. We cannot give up. We have a responsibility to soldier on, and this opportunity that we've been given here to come and network, now we know what is happening where. Those who are able to support, I trust the government. They have been with us from day one to here. They have listened to the cry of the people, and they will be also support the community so that they can realize the benefits of this sector at the fullest. Thank you. Thank you. Maswali yote yameweza kujibiwa vizuri. Mimi langu ni maombi. Naomba sekta ambayo inasaidia kufanya sensitization, advocacy, waweze kuelimisha watu ili private companies wakikuja, investors wakikuja, kila mtu aweze ajue mahali ya kuanzia. Asanteni. Asanteni sana. So naomba tuwape makofi wanapoteremka chini. So asanteni sana kwa kutusikiza. So nitarudisha usukani kwa ndugu Ngei aendeleshe ratiba inayofuata. Thank you, Franklin. And because of that, thank you. Wacha nitoe jambo moja tafadhali. Najua tumetumia muda wetu wa lunch tukastretch, lakini tukimaliza hapa turudi tena jioni. Tuko pamoja? Kwa hivyo tukienda lunch tutakuwa tumefunga. Kwa hivyo naomba tuvumilie tu kidogo tufunge mkutano. Tuko pamoja? Watu ni kama wanisikii. Tusimame tafadhali. Tusimame. Naomba tusimame. Chukua kalamu na kitabu chako. Na kalamu. Fungua kurasa ambalo halijaandikwa chochote. Nikwambie kile tutafanya. Umefungua? Fungua kitabu mahali ambapo hapajaandikwa chochote. Angalia namba wako. Oh, I've realized I'm speaking in Swahili and there's someone who cannot get this. I'm sorry, my brother. So I'm saying, take your book and a pen, open a blank page, look at your neighbor, draw their eyes. Chora macho yake. Macho tu peke yake. Hawana macho. Chora macho yake. Umemaliza? Angalia huyo mwingine. Kwa yale macho umechora, ongeza mapua ya huyo mwingine. Mapua, nose. Ati wengine hawajui kuchora. Ndiposa iwe uso, ongeza mdomo wako hapo chini. Asanteni sana. Tuketi sasa, tuketi. Thank you.
Naomba tuketi. Let's sit down. Let's take our seats. Thank you very much. Asanteni sana, asanteni sana. I just wanted us to stretch. Tuko pamoja? Ndiposa tufunge mkutano wetu. Kwa hivyo kwa sasa nataka niite tu watu wawili, mmoja kutoka upande wa serikali ambaye atatupatia some few remarks za kufunga mkutano. The next person ananipatia closing remarks ama vote of thanks. Tuko pamoja? Then from there tutapewa maombi kutoka wenzetu. Mohamed ako tayari kutupatia maombi ya mwisho. Then from there nitakwambia mahali tutachukua lunch voucher. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hao ndio watu ambao nitafanya nini? Nitaita. Lakini kabla sijawaita, kuna mtu anauliza sasa tumefanya mkutano. Hiyo mkutano tutapata ripoti, tutapata notes, nini imefanyika, kumeenda namna gani? Hilary. How many minutes? 3 minutes only. He has been our rapporteur ama amekuwa akiandika notes zetu. So nampea 3 minutes. Ndiposa ukitoka hapo ujue kama tutatarajia report na nini imetokelezea pale kwa yale ambayo tumekuwa tukizungumza hapa, ndiposa tufunge mkutano. Is that fine? Thank you. Yes, good afternoon. I know my name is Hilary Onyango. I'm supporting the team here to document the conference. I stand between lunch and you people going home, so I want to take the shortest time. On day one, our discussion was basically centered on issues of how do we take the extractive sector to leverage on issues of domestic resource mobilization, debt reduction, and community development. So 3 key things were said. One, ya kwanza, sekta yetu ya madini bado haijafikia ile kiwango ya kusema ya kwamba inaweza tusaidia kulipa zile deni zenye tumekopa ama zenye ziko nje. Lakini kuna matumaini ya kwamba hapo mbeleni itakuwa inasaidia. Ya pili, tumekuwa na changamoto ya mambo ya watu kukwepa ushuru, na hiyo inakuwa ngumu sana kupata royalty yenye iko enough kusaidia wananchi kwa zile maformulas ambazo tumeambiwa. Ya tatu, tunafaa ku-encourage ile yenye tunaita foreign direct investment, ndio tupate kukuwa na mapato kubwa ambaye communities pia watapata share yao ya mambo ya their share in terms of the division that is there. Around the issues of beneficial benefit sharing policy, hiyo ni session ya pili, benefit sharing policy and practice direction. 2 things have emerged that are very serious. There is need to shift the model, tubadilishe kutoka kwa zile benefits, and then we get to what we call revenue sharing, meaning the government or the communities there must begin to have shares within the organizations or companies that are working on issues of mining. The other thing also is about regulations. Can we make sure that regulation works for us? We implement the regulations that are there, but also they must be people-centric and people-focused. The issue of demarcating, ile mambo ya kugawa, ili tujue community pali yao ya kuchukua madini ni wapi, na companies pali yao ya kuchukua madini ni wapi, ndio kusikuwe na conflict, was also discussed at length. Around issue ya mambo ya community perspectives, mambo ya public participation bado ni changamoto kubwa, na inasemekana ya kwamba challenge kubwa ya public participation ni mambo ya access to information. Kunafaa kukuwa na ile yenye tunaita voluntary information disclosure, ndio watu wajue madini yetu iliuzwa pesa ngapi na tutakuwa tunapata pesa ngapi. Tunafaa pia kuweka nguvu kwa zile community structures ambazo zinatusaidia kama community development agreement committees, ndio ziwekwe linkages kati ya sisi ama ile daraja kati ya sisi na mining companies and the relevant government institutions. Kulikuwa na ombi ya kwamba artisanal miners and small miners wapatiwe opportunity ya kuingia kwa parks, kwa sababu wanasema hapo ndio kuna madini ya kutosha waingie hapo. So hiyo ni ombi yenye ilitokea. But again, I heard today about human wildlife conflict. Sijui itaendelea aje, but that's what I documented.
more fundamental ni mambo ya jinsia, jinsi mambo ya kuchimba madini inavyo affect jinsia, particularly wamama, na mambo ya human rights violation for both people who are working and particularly gender-based violence ilikuwa imeongelewa, and it's one of the things that ilikuwa imeangaliwa. Alafu kuna mambo ya waziri mfalme kwa mambo ya mining. So we documented that hiyo bill, though tujaisoma, but there was an interest ya kukuwa na mining regulatory authority to oversight the mining sector, ndio sasa tusikuwa na waziri mfalme mwenye na control kila kitu kwa hiyo mining. Nikienda kumalizia, kuna mambo ya governance. Ukitaka kufanya biashara lazima ufanye biashara yenye tunaita responsible business. So unazingatia mambo ya human rights, unazingatia mambo ya child labor, usingizi hapo, so that biashara ambayo unafanya inakuwa ni biashara safi, ndio ikienda kwa nchi za nje wakifanya ile kenye tunaita traceability, then unakuwa ni you are clean, or somebody would want to associate with the kind of work that you want to do. And then lastly ni tutumie zile channels ambazo tumepewa kwa redress ndio tupate haki yetu ikiwa tumekuwa violated. I was summarized, but nadhani tukitoa report it will be read more. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. Atakuwa na compile the entire report, which sababu tuko na wakilishi wa kila eneo, we shall share the report and also a call to action as a summary of that conference. So next I want to call our colleagues from government who will give us some closing remarks before I invite our colleague to also give us a vote of thanks. And because I'm informed that we have a representative from the county government, especially from County of Turkana, I'll invite him to just give us some few remarks, just for 1 minute, please. Thank you so much. Habari zenu stakeholders wa madini. Mi naitwa Stanley Lotere Kale. I represent the county government of Turkana, and I'm the director in charge of mineral resources in the county government of Turkana. And it's my pleasure being here. I've been given 1 minute, of which I wish to appreciate the organizers of this event, though I came in informally because kwa madini ni kwa madini tu, utafuata mali wanaenda. This is a technical aspect of development in our society that I wish to inform on behalf of the Turkana miners, to inform every member, stakeholder, investors, and partners to prioritize doing technical trainings. Technical trainings in the sense that let us educate our artisanal miners on what they are supposed to do with the equipment. Let's have a technical trainings focused on how they can use ball mills. Let's focus on how we can train them on how to use detectors. Let us train them on how to use all aspects of equipment. Ndo wakienda, they be able to recommend those equipments for the county government or any other partner to issue them. I'm sure there are partners also who are giving equipment, and without trainings, then they will not be able to use. So kindly, we are inviting partners to Turkana, investors, and everybody interested to come and kindly help our artisanal miners in trainings, especially on the technical aspect. Number 2 is about the government concerns. I'm sure we are all responsible in this field of working, especially in the sector of mining, both the national government and the county governments. Partners and like Oxfam and many other partners who have been very instrumental in this sector, we are kindly asking if you can come over to
we are inviting you people to the county governments of Turkana so that we fast track on the policy development on miners. I think there is already documents that you partners have made progress in the level of the county government. And we are advising and we are kindly inviting that we come and finish up so that we regularize also by sponsoring bills in the county government so that we streamline this sector so that it become resourceful to the people and to the government. Finally, I wish to bring my greetings to you all and to tell you that we will improve our economy if we all take mining sector seriously. And also the governments, we advise them to strengthen the regional offices because we realize the regional offices of the Department of Mine in the national government are not adequately facilitated. And that way there is a way to link between the county government departments in charge of mining together with the regional mining officers so that we be able to fast track and at least, as we've all discussed in this forum, to bring in the revenue and to help our government run. That is the agenda of the president. And that is the agenda of the governor of Turkana also, as in under the natural resource management, that we all improve on the mining sector and make it profitable to the government and to the people. Otherwise, thank you so much. I appreciate you all. Welcome to Turkana. Thank you very much, Band Director, for representing the county governments. And now allow me to welcome our, I think the only regional mining officer in the room, Bwana Irungu from Taita Taveta, to also give us remarks from national government. Karibu sana Irungu. Thank you. Good afternoon, my colleagues and other stakeholders, miners. We have artisanal miners in the room. Mine is very short and wouldn't take even more than 3 minutes. First of all, ningependa kushukuru the organizers of this forum, and especially I can see we have TI, Transparency International, Kenya Human Rights Commission, Oxfam, also I saw AWEC. And when I see all these groups, I'm so excited because hawa wote wanapigania madini kwa community, and especially to the beneficial of communities in those mining areas. What they are doing is more of lobbying and making sure that haya madini yana benefit mahali kwenye madini yametoka, the communities. Hata kama investors wants to make their money and they want to make their profits, but all these groups we are having here hawako hapa kwa sababu ya kitu ingine. It is to make sure that the investor amepata pesa yake, lakini community kwenye mawe yametoka pia wao wame benefit sana. So thank you so much all these groups, and I think we need to give them applause. The TI, the Kenya National Human Rights Commission, the Oxfam, the AWEC, tafadhali tuwapigie makofi moja peke yake. These are the people who are making sure that you guys, you are benefiting from your work and also the community on the ground. Sorry, I did not introduce myself. I assumed you know me. My names are David Irongo. I am the RMO Taita Taveta under the State Department for Mining. The other thing I would want to say is, why are we here? We are here because we want to make sure that the community is benefiting. The county governments are also benefiting because sasa tuko kwa ugatuzi. We are under the county governments, and also the national government inapata haki yake. Na tumeongea sana about the community and also artisanal mining. If you are aware or ukiangalia what has been happening, especially kwa maneno ya registration, the government has been very keen
to make sure that both the community and the artisanal mining wanasaidika sana. And this imekuwa a game changer when we changed our law. Tulikuwa na ile Mining Act Cap 306 yenye tunasema ilitengenezwa 1940s. But the government wamekuja, tumebadilisha sheria, sasa tuko na ile act tunasema ya 2016. And one major thing which happened under that act was the recognition of artisanal miners. Before then, hata watu wameongea sana hapa, we used to use derogatory words kama mazurura, wezi, nini, lakini sasa serikali ikachukua jukumu la kuhakikisha hawa wachimbaji tumeweka kwa forefront, na ndio tukawaita artisanal miners, tukafanya mambo ya formalization. And since then, apparently, saa hizi tukiongea hata sisi regional mining officers, kazi yetu kubwa imekuwa kwa maneno ya artisanal mining. Tumehakikisha wako kwa groups kama CBOs, self-help groups, and after that tumeenda a notch further, tunataka wakue kwa those marketing cooperatives, and it is for their own benefit. And also kama hizi marketing cooperatives, when the government inataka kuwasaidia, it will be very easy. Also tukipata foreigners, because we are now attracting a lot of foreigners wenye wanataka kusaidia artisanal miners, it is very easy for them when they come in through the cooperatives. You've also made aware that kuna several changes kwa maneno yetu ya sheria na mining. Kama sasa kitambo kubeba mawe, be it gemstones or any other kind of stones, ungebeba, unapata askari, ama from the point of entry or exit unasumbuliwa. Currently tunapatiana what we call movement permit. You are aware about that? Are you aware about movement permits? Yes. So that kama uko na mawe yako unatoka Kwale unakuja Nairobi, ama umetoka Taita Taveta, ukipata hiyo movement permit, you are comfortable. Pale kwa SGR wakitaka kukuuliza, unawapatia hiyo permit. Anywhere utapata hiyo permit na utaweza kusafirisha mawe yako vizuri. Kwa wale pia wanasafirisha mawe wakitumia containers, tumeanza pia kufanya sealing. Sealing ni kufunga ile container na ku make sure that whoever atapata hiyo container mahali atajua the mining ministry imeangalia hayo mawe, imejua ni mawe gani, na tumeweka seal. Ningependa kusema hii kongamano ni mzuri sana, na sisi kama watu wa government we take advantage. We take advantage kwa sababu wakati mwingine sisi hatuna enough resources za kupatana na wachimbaji na wanadau wengine ndio tuweze kuwaambia yale maneno yanafanyika. Kwa hivyo such a forum is also very important for us. Na nyinyi mkiitwa kwa hizi forums, kueni mkikuja mkijua mtapata several other stakeholders. Kwa hivyo I'm so happy about this forum and their organizers, and we are looking forward for another forum next year or even within this year, because inatusaidia sisi sana kama serikali. Kwa hivyo ningesema na washukuru sana wale wamemanage ama wale wameweza kufika kwa hii kikao, na wapatia shukurani sana. Wale tumefanya participation, watu wameongea mambo mengi, pia sisi tumeelewa mambo mengi, tumesikia mambo mengi. Ningesema asanti sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much, Bwana Irungu. Now, Halaka, you stand between us and going home. But before that, nimepata requests from the ASMAC chair, which forces me to break some protocols in that case.
miners. Nimedraw attention vizuri now. Bwana Dan, 30 seconds. I would have loved to talk more than 30, but because I also don't want to disappoint my friend, allow me say good evening to all of us. Miners, artisanal and small-scale miners, good evening. Yeah, it is my appreciation to the organizers of this great occasion and important event that we've had for the last 3 days. Appreciating everything that has been spoken here, and we are glad that we are taking home everything that we've been advised to take. I only want to say that ASMAC is just some few months old, and we appreciate the gesture from the government for having accepted to work with the Association of Artisanal and Small-Scale Miners. In that regard, I want to say that miners, artisanal and small-scale miners, the government recognized you, demonstrated much recognize to you that we currently have an office at Madini House. You are all welcome from here. Feel free to pass by Madini House and see your office. That is not my office, it is your office, Association of Artisanal and Small-Scale Miners in Kenya. So you are all welcome. So we wish that we work together. Since I'm given very little time, I only want to request that for the team leaders of miners from Taita Taveta, Kwale, Turkana, I think I've spoken to quite a number of them. Which other county? Marsabit? Sorry? Taita, Kitui, of course, apart from Narok and those others. So kindly, before we leave, could we kindly share a bit of contacts with you before you leave, so that much that I would have spoken here, I may share with you directly just before we leave, because time is not on our side. Otherwise, thank you, Ngei. Asante sana. Because of that, Alaka, tumalizie maneno. Mtanikubalia niongee na Kizungu because I would like to do the vote of thanks. So this would not be possible if it was not for a team of efforts. I was part of the committee that was planning this, but I was also in the background because there were very many other forerunners who have come ahead of us. They've done quite a good job. So there's a team, a very big team that is responsible in putting this together. Some have been here before, some are new, and the newer ones were very happy to jump on board and take the responsibility of planning this. So it's taken us, what, 2 months, 2-3 months to actually put this together. And it's not in vain. It has not been in vain. When we put out the call that we wanted to do a Jukwaa La Madini, I was very excited because the last Jukwaa I attended was in 2019, just before the pandemic. So this is the third Jukwaa La Madini, and I think you have seen how we have grown. A lot of the times we have these caucuses and we leave here without answers, but I feel like this is one of the Jukwaa La Madinis that we've been able to put everyone to task, and we've been able to get the answers that we are looking for. But there's still a lot of work that needs to be done, and the responsibility is on us to also, chime in and do that work. So I'd like to thank the communities that are represented here. Watu wa Kitui, Kakamega, Turkana, Kwale, Marsabit, Kajiado, Migori, Narok, Lamu, Kisumu, Mombasa, Taita Taveta. I hope I have not left anyone out. Thank you very much for leaving your work, for coming here. I know we are undergoing tough economic times. You could be somewhere else. You could be earning an extra shilling, but you're here to caucus and to figure out how to make money out of this sector. Thank you very much for coming. I would also like to thank the Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. You have given us so much support from the State Department all through to the county, at the county level.
there's a lot of support coming into this sector, and we are not taking it for granted. Would also like to thank Voi Gemstone Value Addition Center, Mr. Omito and your team, Brian. We know you hold this sector, to your heart, and thank you very much for coming time and time again when we invite you to attend our workshops, our conferences, and our caucuses. Also for Mr. Irungu, the Regional Mining Officer, thank you very much for lending yourself to the sector, lending your expertise. It is not going in vain. Also the Chair of the Mining Rights Board, Madam Sophie, is she still here? Thank you very much. Yes, she's here. Thank you very much for coming. I think for me, it's a challenge. And when women are represented at the top, it's very important for us because we see opportunities and places where we can be able to reach, even as we do this work. She's a geologist by profession, so I'd like you to interact with her, give her all the support, and also for the young girls who are aspiring, to be the chair of the Mineral Rights Board. I think we have somebody to look up to. So congratulations on your appointment. We wish you all the best. I'd also like to thank the companies that were very gracious to come here and to have conversations with us and also to listen to the issues that are happening in the sector. Bamburi Cement and some of the artisanal and small-scale mining companies, and also Base Titanium, we cannot leave them out. So last but not least, I'd like to thank our partners in country and in country and people who are coming out from other countries. Most importantly, Adam Anthony, the Executive Director. Is he still around? You're here. Yes, thank you very much for coming. He comes from Tanzania. So he heads Haki Rasilimali. So interact with him. I think it's important that you interact with Adam because Tanzania, the truth of the matter is that Tanzania is centuries away in terms of their mining, and they understand what the sector, could be able to do to the economy. So if you're looking for tips, if you're in leadership in some of your groups and some of your organizations, interact with him so that at least we can have that sort of exchange in what Tanzania is doing. Kenya cannot exist in isolation. Our neighbors are actually doing some good work in terms of their legislation, in terms of how they're interacting with their communities. So I think he's a very good partner, and he's been supporting us all this while. So I think last but not least, just give me a minute, I want to name the partners that have been able to contribute, to this work. It needs money, it needs finances. And so because of that, we managed to put together several partners who have said, yes, you're doing this thing, we would like to be part of it. So on my list, I have Transparency International, thank you very much. Haki Madini Coalition, which is now hosted by the Kenya Human Rights Commission, who have also been a great partner in doing this. They picked this up, they picked up the Haki Madini Coalition, and they have breathed life into this. So thank you very much, Kenya Human Rights Commission, International Alert, IPF, International Institute of Public Finance, Action Aid, ADS Kenya, Kwale Mining Alliance, Diaconia, AWEC, Kenya Land Alliance, Caritas Kitui, the EU, Strathmore University Extractive Industry Center, Impact Facility, the Kenya Oil and Gas Working Group, Solidaridad, NCCK, DLCI, Drylands and Capacity Building Initiative, and the Kenya Civil Society Platform on Oil and Gas, and last but not least, Oxfam. So thank you very much. I know I stand between you and your lunch. So thank you very much. Have a safe trip back from wherever you came from. Najua Nairobi kuna mvua, so I hope you'll get time to do your errands or to run around, but be safe and see you next year. Thank you. Wow, thank you very much, Alaka, for that. Any burning issue? Thank you. Next year. Nimeambiwa nipeleke next year. Thank you. Now, before tufungue kwa maombi na mwenzetu Mohamed Athman, and reporting, because you have to report on all these and all these costs. So kindly, if you've not registered or if you're not sure, you can pass by the desk and confirm. Is that okay? Thank you. The other thing after this, I think Ivy and the team will be standing at the entrances, whereby you can get a voucher as you go for your lunch. Is that fine? Diposa tukienda lunch, ukule, nimeambiwa it's very important. Then in this afternoon, naona kajua kameanza kuchomoza, you can go buy 1 or 2 things before you go home tomorrow. So with that,
I'm told colleagues from Marsabit County, you see the man in suit, Franklin, tafadhali, after this. And because of that, unajua nimeambiwa sionekani, nimesimama hapa. Simnipigie makofi. Thank you. Mohamed,